Die Verwandlung Die Verwandlung von Franz Kafka Kurt Wolfverlag Leipzig Butcheria der Jungstagbahn 22/23 gedruckt bei Dietsch und Bruckner Weimar Copyright Kurt Wolfverlag Leipzig 1917 als Gregor Samsa 1 morgens aus unruhigen Traumen erwacht, fand sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Unziffer verwandelt. Lag auf seinem panzertig harten Rücken und sah, wenn den Kopf ein wenig hob, seinen schwalten, braunen, von Bogen fortmachen Würste fungen geteilten Borch, auf dessen hoch sich die Bettdecke, zum ganz Leichen niederglitten berührt, kaum noch erhalten konnte. Sein Weilen, im Vergleich zu seinem sonstigen Umfang klaglich dann in Bein flimmert in einem hilflos vor den Augen. Was ist mit mir geschehen, dachte. Es war kein Traum. Sein Zimmer, ein rittiges, nur etwas zu kleines Menschenzimmer, lag ruhig zwischen den wir wohl bekannten Wänden. Über dem Tisch, auf dem ein auseinandergepackt Musterkollektion von Touchwaren ausgebreitet war Samsa war Reisender, hing das Bild, das vor kurzem aus einer illustrierten Zeitschrift ausgeschnitten und in einem hübschen, vergoldeten Rahmen untergebracht hat. Es stellt ein dem die mit einem Phat und einer Pebovers hin, fragt das es und einen schweren Pemaf, in dem ganze Traum verschwunden war, dem Bestschauer entgegen hob. Gregors Blick richtet sich dann zum Fenster, und das Trubwettermann hat Regentropfen auf das Fensterbalk aufschlagen macht ein ganz melancholisch. Wie war es, wenn ich noch ein wenig weiter schlief und Erinnerungen vergaß dachte, aber das war gänzlich undurchführbar, denn war schwund, auf der rechten Seite zu schlafen, konnte sich aber in seinem gegenwärtigen Zustand nicht in dies Lage bringen. Mit welcher Kraft sich auch auf die rechte Seite warf, immer wieder skorkelte in die Rückenlage zurück. Versat es wohl 100-mal, schloss die Augen, die Zappeln den Bein nicht sehen zu müssen, und ließ erst als in der Sit einen noch nie gefühlten, leeren, dumpfen Schmerz zu fallen begann. Gott dachte, was für einen anstrengenden Beruf habe ich gewählt. Tag ein auf der Reise. Die geschaftlichen Aufregungen sind viel größer, als im eigentlichen Geschaft zu Haus, und außerdem ist mir noch dies Plage des Reisens auferlegt, die Sojourn die Zugensglas, das unregelmäßig, schlicht Essen, ein immer wechselnder, nie andauernder, nie herrlich werdender menschlicher Verkehr. Der Teufel soll das alles holen. Fällt ein Liedzjucken oben auf dem Borch, kob sich auf dem Rücken langsam nach zum Bettpfosten, den Kopf besser heben zu können, fand die Juckendistel, die mit lauter kleinen weißen Punkten besetzt war, die nicht zu beurteilen verstand, und wollte mit einem Being Distel betesten, zog es aber gleich zurück, denn bei der Berührung Wetten ein kaltes Schauer. Glitt wieder in sein früher Lage zurück. Dies vorsichtig aufstehen, dachte, macht einen ganz blödsinnig.
der Mensch muss seinen Schlaf haben. Andere reisen die Leben wie Haremsfrauen. Wenn ich zum Beispiel im Lauf des Vormittags eines Gastos Zurich, die erlernten Auftrag zu überschreiben, sitzen diese Herren erst beim Frühstück. Das sollte ich bei meinem Chef versuchen, ich wird auf der Stuhl hinausfliegen. Wer weiß übrigens, ob das nicht sehr gut für mich wär. Wenn ich mich nicht wegen meiner Eltern zurückhielt, ich hat langst gekündigt, wär vor den Chef hingetreten und hat ihm mein Meinung von Grund des Hörtens gesagt. Vom Pult hat fallen müssen. Es ist auch ein sonderbar Art, sich auf das Pult zu setzen und von der Höhe herab mit dem Angestellten zu reden, der über das Wegen der Schwierigkeit des Chefs ganz näher herantreten muss. Nun, die Hoffnung ist noch nicht gänzlich aufgegeben, habe ich einmal das Geld beisammen. Die Schuld der Eltern abzuseln, es dürft noch 5 bis 6 Jahre dauern, muss ich die Satz anbieten. Dann wird der Großschnitt gemacht. Vorläufig allerdings muss ich aufstehen, denn mein Zug fahrt 5 dort. Und der Wecker hinüber, die auf dem Kasten tickt. Himmlische Wetter, dachte, es war 6:30, und die Zeiger gingen ruhig vorwärts, es war sogar 3:30 vorüber, es nähert sich schon 3:15. Sollte der Wecker nicht geläutet haben. Man sah vom Bett aus, dass auf weil richtig ingestel war, Juis hatte auch geläutet. Aber war es möglich, dieses mobile Schatten die Lauten ruhig zu verschlafen? Nein, ruhig hatte nicht geschlafen, aber wahrscheinlich desto fester. Was aber sollte jetzt tun? Der nächste Zug ging 7 Uhr, den einzuholen, hatte sich unsinnig beeilen müssen. Und die Kollektion war noch nicht eingepackt, und selbst fällt sich der Kurs nicht besonders frisch und beweglich. Und selbst wenn den Zug einholt, ein Donnerwetter des Chefs war nicht zu vermeiden, denn der Geschäftsdiener hat beim Feiertag gewartet und die Meldung von seiner Versäumnis längst erstattet. Es war ein Creature des Chefs, ohne Rückgrat und Verstand. Wie nun, wenn sich krank meldet? Das war aber äußerst peinlich und verdächtig, denn Gregor war während seines von vorigen Diensts noch nicht einmal krank gewesen. Gewiss wird der Chef mit dem Krankenkassenarzt kommen. Wird den Eltern wegen des vollen Sohns Vorwurfmädchen und allein durch den Hinweis auf den Krankenkassenarzt absknieden, für den SJ überhaupt nirgends gesunde, aber arbeitsschwache Menschen gibt. Und hat übrigens in diesem Falle so ganz unrecht. Gregor fällt sich tatsächlich, abgesehen von einer nach dem langen Schlaf wirklich überflüssigen Schlafrigkeit, ganz wohl und hat sogar einen besonders kräftigen Hunger. Als dies als in größter Eile überlegt, sich entschließen zu können, das Bett zu verlassen, Adschlag der Wecker till 7 klopft es vorsichtig an die Tür am Kopfen des Betts.
Gregor rief es war die Mutter, es ist drevia tilseben. Wolltest du nicht wefferen? Die sanft Stimme. Gregor erschrak, als sein Antwort in die Stimme hort, die wohl unwirkenbar sein früher war, in die sich aber, wie von unten her, ein nicht zu unterdrückendes, schmierliches Piepsen misst, das die Wort formlich nur im ersten Augenblick in ihrer Deutlichkeit beleiß, sie im Nachklang derart zu zerstören, dass man nicht wusste, ob man recht gehört hat. Gregor hat ausführlich antworten und als erklären wollen, bestrengt sich aber bei diesen Umständen darauf, zu sagen, Dank, Mutter, ich steh schon auf dort. In Folge der Holche war die Verwandlung in Gregors Stimme draußen wohl nicht zu merken, denn die Mutter beruhigt sich mit dieser Erklärung und schläft davon. Aber durch das kleine Gespräch wären die anderen Familienmitglieder darauf aufmerksam geworden, dass Gregor weiter erwarten noch zu Haus war. Und schon klopften der einen sittente der Vater, schwach, aber mit der Faust. Gregor rief was ist denn? Und nach einer kleinen Weile meinte nochmals mit tiefer Stimme, Gregor. An der anderen sittente aber klagt leis die Schwester, Gregor. Ist die nicht wohl? Brauchst du etwas? Nach beiden Sitten hin antwortet Gregor, bin schon fertig und bemüht sich, durch die sorgfältigste Aussprechung durch Inskaltung von langen Pausen zwischen den einzelnen Worten seiner Stimme als Auffallende zu nehmen. Der Vater kehrt auch zu seinem Frühstück zurück. Die Schwester aber flüstert, Gregor, mach auf, ich beschwör dich dort. Gregor aber dacht gar nicht daran aufzumachen, sondern lobt die vom Reisen herübernehmen Vorsicht, auch zu Haushaltüren während der Nacht zu whispern. Zunächst wollte ruhig und ungestört aufstehen, sich ansehen und vor allem frühstücken, und dann erst das Wetter überlegen, denn, das merkt wohl, im Bett würde mit dem Nachdenken zu keinem vernünftigen Ende kommen. Erinnert sich, schon öfters im Bettchen denen Violet der Ungeschichtsliegen irgten. Leiten Schmerz empfanden zu haben, der sich dann beim Aufstehen als reine Einbildung herausstellt, und war gespannt, wie sich sein heutigen Vorstellungen allmählich auflösen würden. Dass die Verwandlung der Stimme nichts anderes war als der Vorbild einer tätigen Verkühlung, einer Berufskrankheit der Reisenden. Daran zweifelte nicht im geringsten. Die Deckabzufen war ganz einfach, braucht sich nur ein wenig aufzublasen und sie fiel von selbst. Aber weiterhin wird es schwierig, besonders weil so anschminbriert war. Hat Arm und Hand gebraucht, sich aufzurichten. Stattdessen aber hat nur die weilen Bienchen, die ununterbrochen in der verschiedensten Bewegung waren und die über dies nicht beherrschen konnte. Wollte einmal einnicken, so war es das erste, dass sich streckt, und gelang es ihm endlich, mit diesem Being das auszufahren, was wollte. So arbeiteten inzwischen alle anderen, wie freigelassen, in höchster, schmierlicher Aufregung.
nur sich nicht im Bett Anats aufhalten sagt sich Gregor. Zwist Walter mitdem unteren Teil seines Körpers ausdem Bett hinauskommen, aber dieser untere Teil, den übrigens noch nicht gesehen hat und von dem sich auch kein Recht Vorstellung machen konnte, ist sicher als so schwer beweglich, es ging so langsam, und als schließlich, fast wild wurden. Mitg Samelte Kraft, Rücksicht sich vorwärts dies, hat die Richtung falsch geschwollt, schlagen den unteren Bettpfosten heftigen, und der brennende Schmerz, den empfand. Bildet ein, das Gerad der untere Teil seines Körpers augenblicklich violet der empfindlichst war. Versat es daher. Zwist den Oberkörper ausdem Bett zu bekommen, und dreht vorsichtig den Kopf dem Bett ran zu. Dies gelang ortsliet, und trotz ihrer Breit und Schwere folgt schließlich die Körpermaß langsam der Wendung des Kopfs. Aber als den Kopf endlich außerhalb des Betts in der freien Luft hielt, bekam Angst, witter auf dies Weise vorzuerkennen, denn wenn sich schließlich so fallen ließ, musst so ein Wunder gestehen, wenn der Kopf nicht verletzt werden sollte. Und die Besinnung dürfte jetzt keinen Preis verleihen, lieber Walter im Bett bleiben. Aber als wieder nach gleichem aufsurfen so de lag wie früher, und wieder sein Bienchen womöglich noch gegeneinende Kämpfen sah und kein Möglichkeit fand, in dies Willkür und Ordnung zu bringen, zeigte sich wieder, dass unmöglich im Bett bleiben kann und dass es das vernünftigste sei, als zu opfern. Wenn auch nur die kleinste Hoffnung bestande, sich dadurch vom Bett zu befreien. Gleichzeitig aber vergaß nicht, sich zwischendurch daran zu erinnern, dass viel besser als Verweifelt Entschluss Ruhigkeit und ruhigst Überlegung sei. In solchen Augenblicken richtete die Augen möglichst scharf auf das Fenster. Aber leider war ausdem Anblick des Morgennebels, der sogar die andere Seite der Ingenstraße verhalt, wenn ich so versicht und Mantekit zu holen. Schon 7 zeigte sich beim neulichen Schlagen des Weckers, schon 7 und noch immer ein solcher Nebel dort. Und ein Weilchen lang lag ruhig mit schwachem Atem, als wurde violet von der wolligen Still die Wiederkehr der wirklichen und selbstverständlichen Verhaltnis. Dann aber zeigte sich, es ein Viertelleicht schlagt, muss ich unbedingt das Bett vollständig verlassen haben. Im Übrigen wird auch bis dahin jemand ausdem Gesellschaft kommen, nach mir zu fragen, denn das Gesellschaft wird vor 7 geöffnet dort. Und macht sich nun daran, den Körper in seiner ganzen lang vollständig gleichmaßige ausdem Bett hinauszustellen. Wenn sich auf dies Weise ausdem Bett fallen ließ, blieb der Kopf, den beim voll scharf haben wollte, voraussichtlich unverletzt. Der Rückenstehen hart zu sein, dem wird wohl dem voll auf den Teppich nichts geschehen. Das größte Bedenken macht ihm die Rücksicht auf den lauten Kratsch, den es geben muss und der wahrscheinlich hinter allen Türen wenn nicht schrecken, so doch besonders erregen wird. Das muss aber gewagt werden.
als Gregor schon ze haft ausdem betragt die neue Methode war mehr ein Spiel als eine Anstrengung, brought immer ne Rückweis zu skorkeln, viel I mein, wie einfach als wenn man ihm zu Hilfe kam. Zwei starke Leute dachten seinen Vater und das Dienstmädchen hatten vollständig genügt. Sie hatten ihren unter seinen Schwolten Rückenschieben, ein so ausdem Bett scalen, sich mit der Last niederbugen und dann bloß vorsichtig dulden müssen, dass den Überschwung auf dem Fußboden vollzog, wo dann die Bienchen hoffentlich einen Schinn bekommen würden. Nun, ganz abgesehen davon, dass die Türen versperrt waren, hat wirklich Hilfe rufen sollen. Trotz aller Not konnte diesem Gedanken ein Lächeln nicht unterdrücken. Schon war so weit, dass starker im Skorkeln kaum das Gliedjuit noch geheilt, und sehr bald musste sich nun endgültig entschieden. Denn es war in 5 Minuten ein Wert erlegt, als es in der Wohnungstür lautet. Das ist Gemmen der USDEM Gesellschaft zeigte sich unter Start fast, während 10 Bienchen nur desto eiliger tanzten. Einen Augenblick blieb alles still. Sie öffnen nicht, sagt sich Gregor, befangen in irgendeiner unsinnigen Hoffnung. Aber dann ging natürlich wie immer das Dienstmädchen festen Schritts zur Tür und öffnet. Gregor brought nur das erste Grußwort des Besuchers zu hören und wusste schon, wer es war, der Prokurist selbst. Warum war nur Gregor dazu verurteilt, bei einer Firma zu dienen, wo man bei der kleinsten Versäumnis gleich den größten Verdacht fasst? Während den Angestellten samt und Sonderslumpen, gab es denn unter einen keinen truen ergebenen Menschen, denn, wenn auch nur ein paar Morgenstunden für das Gesellschaft nicht ausgenutzt hat, wozu es insbesondere narrisch wird und dazu nicht imstande war, das Bett zu verlassen. Genügt es wirklich nicht, einen Lehrjungen nachfragen zu lassen, wenn überhaupt dies Frage nötig war, musste der Prokurist selbst kommen, und musste dadurch der ganzen unschuldigen Familie gesättigt werden, dass die Untersuchung dieser verdächtigen Angelegenheit nur dem Verstand des Prokuristen anvertraut werden konnte. Und mehr infolge der Erregung, in welch Gregor durch dies Überlegungen versetzt wird, als infolge eines rittigen Entschlusses, schwang sich mit aller Macht ausdem Bett. Es gab einen lauten Schlag, aber ein eigentlicher Kratsch war es nicht. Ein wenig wird der Fall durch den Teppich abgestreut, auch war der Rücken elastischer, als Gregor gedacht hat, daher kam der nicht gar so auffallende Dumpfklang. Nur den Kopf hat nicht vorsichtig genug gehalten und ein Angesichtchen, dreht ein und rieb einen dem Teppich vor und schmert. Da drin ist etwas gefallen, sagt der Prokurist im Nebenzimmer links. Gregor sollte sich vorzustellen, ob nicht auch einmal dem Prokuristen etwas Unliches passieren konnte, wie heute die Möglichkeit dessen musste man doch eigentlich zugeben. Aber wieso eine Antwort auf dies Frage macht jetzt der Prokurist im Nebenzimmer ein paar bestimmt Schritt und leis sein Lackstiefel nerin.
Ausdem Nebensimmerichtsflustert die Schwester, Gregor zu verständigen, Gregor, der Prokurist ist the dot. Ich sagt Gregor vor sich hin, aber so laut, dass es die Schwester hat hören können, wagt die Stimme nicht zu erheben. Gregor sagt nun der Vater Ausdem Nebenzimmer links, der Herr Prokurist ist gekommen und erkundigt sich, warum du nicht mit dem Frühstück verein bist. Wir wissen nicht, was wir ihm sagen sollen. Übrigens will auch mit dir persönlich sprechen. Also bitte mach die Tür auf. Wird die Anordnung im Zimmer zu entschuldigen schon die gut haben dort. Guten Morgen, Herr Samsa rief der Prokurist freundlich das Wistchen. Ist nicht wohl sagt die Mutter zum Prokuristen, während der Vater noch an der Tür redet, ist nicht wohl. Glauben Sie mir, Herr Prokurist. Wie wird denn Gregor sonst einen Zug versäumen? Der Jung hat nichts im Kopf als das Gesellschaft. Ich arge mit schon fast, dass abends niemals ausgeht, jetzt war doch ächtig in der Stadt, aber jeden Abend war zu Haus. Da sitzt bei unserem Tisch und liest still die Zeitung oder Studierfahrplan. Es ist schon ein Zerstreuung für ein, wenn sich mit Lobsgerbeten beschäftigt. Da hat zum Beispiel im Lauf von 3 Bänden einen kleinen Rahmen geschnitzt, sie wurden stohlen, wie hab's gehört, hängt drin im Zimmer. Sie wurden eigentlich sehen, wenn Gregor aufmacht. Ich bin übrigens glücklich, dass Sie da sind, Herr Prokurist, wir allein hatten Gregor nicht dazu gebracht, die Tür zu öffnen, ist so hartnäckig, und bestimmt ist ihm nicht wohl, trotzdem es am Morgen gelnit hat dort. Komm gleich sagt Gregor langsam und bedächtig und ruht sich nicht, kein Wort der Gespräch zu verleihen. Anders, gnädige Frau, kann ich es mir auch nicht erklären sagt der Prokurist, hoffentlich ist es nichts Ernstes. Wenn ich auch andere Sitz sagen muss, das war Gesellschaftslut wie man will, leider oder glücklicherweise ein Leidsanwohlsein sehr oft gesellschaftlichen Rücksichten einfach überwinden müssen dort. Also kann der Herr Prokurist schon zu dir hinein, fragt der ungeduldige Vater und klopft weiter an die Tür. Nein sagt Gregor. Im Nebenzimmer links trat ein peinlich still ein, im Nebenzimmer rechts begann die Schwester zu schluchzen. Warum ging denn die Schwester nicht zu den anderen? Sie war wohl erst jetzt ausdem Bett aufgestanden und hat noch gar nicht angefangen sich anzusehen. Und warum weint sie denn? Weil nicht aufstand und den Prokuristen nicht hören ließ, weil in Gefahr war, den Posten zu verleihen und weil dann der Chef die Eltern mit den alten Forderungen wieder verfolgen wird. Das wären doch vorläufig wohl unnötig Sorgen. Noch war Gregor hier und dacht nicht im geringsten daran, seine Familie zu verlassen. Augenblicklich lag wohl auf dem Teppich, und niemand, der seinen Stand gekannt hat ihm ernst von ihm verlangt,
das den Procurissen hierin las. Aber wegen dieser kleinen Unhöflichkeit, für die sich ja später Lied passen die Ausrede finden wird, konnt Gregor doch nicht gut sofort weggeschickt werden. Und Gregors Chienes, dass es weil vernünftiger war, jetzt in Ruhe zu lassen, statt mit Weinen und Zürden zu storen. Aber es warben die Ungewissenheit, welch die anderen bedrängt und ihr Benehmen entschuldigt. Herr Samsa rief nun der Prokurist mit ihrer Benestimme, was ist denn los? Sie verbarrikadeten sich da in ihrem Zimmer, antworten bloß mit ja und nein, Mädchen ihren Eltern schwur, unnötig sojourn und versäumen dies nur nebenbei und ihre geschaftlichen Pflichten in einer eigentlich unerhörten Weise. Ich sprich hier im Namen ihrer Eltern und ihres Chefs und bitte sie ganz ernsthaft ein augenblicklich, deutliche Erklärung. Ich Stone. Ich glaubt sie als einen ruhigen, vernünftigen Menschen zu kennen, und nun scheinen sie plötzlich anfangen zu wollen, mit sonderbaren Launen zu paradieren. Der Chef dutet mir so heute für ein mögliche Erklärung für ihre Versäumnissen sie betraf das ein Insight-Kursem anvertrauten Caso, aber ich let wahrhaftig fast mein Ehrenwort dafür ein, dass diese Erklärung nicht zutreffen kann. Nun aber sie hier ihren unbegreiflichen Starrsinn und Verlegens und gar Lust, mit euch nur im geringsten für sie einzusetzen. Und ihre Stellung ist durchaus nicht die festeste. Ich hatte ursprünglich die Absicht, in das als Unterweiher Orgen zu sehen, aber the sie mit hier nutzlos mein Seat versäumen lassen, weiß ich nicht, warum es nicht euch euren Eltern erfahren sollen. Ihre Leistungen in der letzten Zeit waren also sehr unbefriedigend, es ist zwar nicht die Jahressit, besonders Geschaft zu Mädchen, das erkennen waren, aber ein Jahressit. Kein Geschaft zu Mädchen, gibt es überhaupt nicht, Herr Samsa, darf es nicht geben dort. Aber Herr Prokurist rief Gregor außer sich und vergaß in der Aufregung als ander, ich mich ja sofort, augenblicklich auf. Ein Liedsanwohlsein, ein Schwindelanfall, haben mich verhindert aufzustehen. Ich lieg noch jetzt im Bett. Jetzt bin ich aber schon wieder ganz frisk. Eben steig ich im Bett. Nur einen kleinen Augenblick Geduld. Es geht noch nicht so gut, wie ich dacht. Es ist mir aber schon wohl. Wie das nur einen Menschen so überfallen kann. Noch gestern Abend war mir ganz gut, mein Eltern wissen es ja, oder besser, schon gestern Abend hat ich ein klein Warnung. Man hat es mir ansehen müssen. Warum hab ich es nur im Geschaft nicht gemeldet? Aber man denkt eben immer, dass man die Krankheit und zu Haus bleiben überstehen wird. Herr Prokurist. Schonen Sie mein Eltern. Für all die Vorwürfe, die Sie mir jetzt machen, ist ja kein Grund. Man hat mir ja davon auch kein Wort gesagt. Sie haben weilet die letzten Auftrag,
die ich geschicht hab, nicht gelassen. Übrigens, noch mit dem Tag fahr ich auf die Reise, die per Stunden Ruhe haben mit gekräftigt. Halten Sie sich nur nicht auf, Herr Prokurist, ich bin gleich selbst im Gesellschaft, und haben Sie die Gut, das zu sagen und mit dem Herrn Chef zu empfehlen. Und während Gregor dies als hastig ostius und kaum wusste, was sprach, hat sich liet, wohl in Folge der im Bett bereits erlernten Übung, dem Kasten gehört und versat nan, an einem sich aufzurichten. Wollt tatsächlich die Tür aufmachen, tatsächlich sich sehen lassen und mit dem Prokuristen sprechen, war begierig zu erfahren, was die anderen, die jetzt so nach ihm verlangten, bei seinem Anblick sagen würden. Würden sie erschrecken, dann hat Gregor keine Verantwortung mehr und konnte ruhig sein. Würden sie aber als ruhig hinnehmen, dann hat keinen Grund sich aufzuregen, und konnte, wenn sich beeilt, tatsächlich auf dem Bahnhof sein. Zwist glittern an einigem Mal von dem glatten Kasten aber endlich gab sich einen letzten Schwung und stand aufrecht, auf die Schmerzen im Unterleibe täte gar nicht mehr, so sie brannten. Nun ließ sich gegen die Rückelieren einzelnen Stalls fallen, und den Randen sich mit seinen Beinchen festhielt. Damit hat aber auch die Herrschaft über sich allein und verstummt, denn nun konnte den Prokuristen anhören. Haben Sie auch nur ein Wort verstanden, fragt der Prokurist die Eltern, macht sich doch wohl nicht einen Narren uns. Gottes Willen rief die Mutter schon an zu weinen, ist violet schwer krank. Und wir quillen ein. Gret! Gret! Schrie sie dann. Mutter, rief die Schwester von der anderen Seite. Sie verständigten sich durch Gregors Zimmer. Du musst augenblicklich zum Arzt. Gregor ist krank. Rauskommt den Arzt. Hast du Gregor jetzt reden hören? Das war ein Tierstimm, sagt der Prokurist, auffallend leise gegenüber dem Schreien der Mutter. Anna! Anna! Rief der Vater durch das Vorzimmer in die Küche und klappte in die Hände, sofort einen Schlosser holen. Und schon liefen die zwei Mädchen mit rostchenden Rocken durch das Vorzimmer. Wie hat sich die Schwester denn so schnell angezogen? Und rissen die Wohnungstür auf. Man hat gar nicht die Tür zugelassen, sie hatten sie wohl offen gelassen, wie es in Wohnungen zu sein pflegt, in denen ein großes Unglück geschehen ist. Gregor war aber viel ruhiger geworden. Man verstand zwar also sein Wort nicht mehr, trotzdem sie ihm genug klarer als früher, vorgekommen waren, weil it in Folge der Gewöhnung des Arrests. Aber immerhin glaubt man nun schon daran, dass es mit ihm nicht ganz in Ordnung war, und war bereit, ihm zu helfen. Die Zuversicht und Sicherheit, womit die ersten Anordnungen getroffen worden waren, taten ihm wohl. Fühlt sich wieder ein Besorgen in den menschlichen Kreis und erhofft von beiden, vom Arzt und vom Schlosser, und sie eigentlich genau so schieden,
großartig und überraschend die Leistungen. Für die sich nähenden entschiedenen Besprechungen ein möglichst klar Stimme zu bekommen, hastete ein wenig gebe, allerdings bemüht, dies ganz gedämpft zu tun. The möglicherweise auch schon dieses Ausstandes als menschliche Hasten klang, was selbst zu entschieden sich nicht mehr getraut. Im Nebenzimmer war es inzwischen ganz still geworden. Violet saßen die Eltern mit Procurissen beim Tisch und taschelten, Violet lehnten an der Tür und hockten. Gregor hob sich langsam Cecil's Tür hin, ließ ein dort los, warf sich gegen die Tür, hielt sich an ihr aufrecht die Ballen seiner Beinchen hatten ein wenig Klebstoff und ruht sich dort einen Augenblick lang von der Anstrengung aus. Daneben machte sich daran, Mund den Schlüssel im Schloss zu drehen. Es schien leider, dass kein eigentlichen Sinn hat, womit sollte gleich den Schlüssel fassen. Aber dafür waren die Kiefer freilich sehr stark, ihre Hilfe brachte auch wirklich den Schlüssel in Bewegung und tät nicht darauf, dass sich zweifellosen denen Schäden zufügt, denn ein braunflüssigkeit kam aus dem Mund, floss über den Schlüssel und tropft auf den Boden. Hören Sie nur, sagt der Prokurist im Nebenzimmer, dreht den Schlüssel dort. Das war für Gregor ein große Aufmunterung, aber hatten ihm so rufen sollen, auch der Vater und die Mutter, frisk, Gregor hatten sie rufen sollen, immer nur Herren, festen das Schloss Herren. Und in der Vorstellung, dass sein Bemühungen mit Spannung verfolgten, verbisser sich mit allem, was in Kraft aufbringen konnte, besinnungslos in den Schlüssel. Nach dem Fortschreiten der Drehung des Schlüssels umtanzte das Schloss, hielt sich jetzt nur noch mit dem Mundi aufrecht, und nach Bedarf hing sich an den Schlüssel oder drückte ihn dann wieder nieder mit der ganzen Last seines Körpers. Der helle Klang des endlich so knappenden Schlosses erweckt Gregor förmlich. Aufatmend zeigte sich, ich hab also den Schlosser nicht gebraucht und let den Kopf auf die Klink, die Tür gänzlich zu öffnen. Die Tür auf dies Weise öffnen musst, war sie eigentlich schon recht weit geöffnet, und selbst noch nicht zu sehen. Musst sich erst langsam den einen Flügel herumdrehen, und war sehr vorsichtig, wenn nicht gerade vor dem Eintritt ins Zimmer plump auf den Rücken fallen wollte. War noch mit jener schwierigen Bewegung beschäftigt und hat nicht Zeit, auf anderes suchten. Gehörte schon den Procurissen ein Laut so, Ostersen es klang, wie wenn der Wind sost und nun sah ein Ort, wie der nächsten der Tür war, die Hand gegen den offenen Mund drückt und langsam so quietsch, als vertreib ein unsichtbar, gleichmaßig fortwirkende Kraft. Die Mutter sie stand hier trotz der Anwesenheit des Procurissen mit von der Nacht noch aufgelassen, hoch sich strobenden Haaren saßwast mit gefolterten Händen den Vater, ging dann zwei Schritt zu Gregor hin und fiel inmitten ihrer rings sie herum sich ausbreitenden Rock nieder,
das Gesicht ganz unaufeinbar zu ihrer Brust gesenkt. Der Wattebolt mit feindselig Ausdruck die Faust, als wolle Gregor in sein Zimmer zur Erikstasen, sah sich dann unsicher im Wohnzimmer beschattet dann mit den Handen die Augen und weint, dass sich sein mächtige Brust scuttelt. Gregor trat nun gar nicht in das Zimmer, sondern lehnt sich von innen an den festgeregelten Türflügel, so dass sein Leib nur so Haftung darüber der seitlich geneigte Kopf zu sehen war, mit dem zu den anderen hinüberlagt. Es war inzwischen weil heller geworden. Klar stand auf der anderen Straßenseite ein Ausschnitt des gegenüberliegenden, endlosen, großen Hauses. Es war ein Krankenhaus mit seinen hart die Front durchbrechenden regelmäßigen Fenstern. Der Regen fiel noch nieder, aber nur mit großen, sichtbaren und formlich auch einzelnweise auf die Erde hinuntergeworfenen Tropfen. Das Frühstücksgäste stand in übriger Zahl auf dem Tisch, denn für den Vater war das Frühstück die wichtigste Mahlzeit des Tages. Die bei der Lecture verschiedene Sitzungen stundenlang hinzog. An der gegenüberliegenden Wand hing ein Fotografie Gregors aus seiner Militärzeit, die ein als Leutnant darstellt, wie die Hand am Degen, sorglos lächelt, Respekt für seine Haltung und Uniform verlangt. Die aus dem Wohnzimmer war geöffnet, und man sah, der Ort die Wohnungsgeöffnet war, auf den Vorplatz der Wohnung hinaus und auf den Beginn der abwärts fahrenden Treppe. Nun zeigt Gregor und war sich dessen wohl bewusst, dass der Einzige war, der die Ruhe bewahrt hat, wird mitgleich ansehen, die Kollektion zusammenpacken und weggehen. Wollt ihr mitschwefern lassen? Nun, Herr Prokurist, Sie sehen, ich bin nicht starrkopfig und ich arbeit gern. Das Reisen ist beschwerlich, aber ich konnte das Reisen nicht leben. Wohin gehen Sie denn, Herr Prokurist? Ins Gesellschaft. J. Würden Sie als Wahrheitsgetreu berichten? Man kann im Augenblick unfähig sein zu arbeiten, aber dann ist gerade der richtige Zeitpunkt, sich an die frühen Leistungen zu erinnern und zu bedenken, dass man später, nach Beseitigung des Hindernisses, desto fleißiger und gesammelter arbeiten wird. Ich bin dem Herrn Chef so sehr verpflichtet, das wissen Sie doch recht gut. Andererseits habe ich die Sorge meine Eltern und die Schwester. Ich bin in der Klemme, wird mit aber auch wieder herausarbeiten. Machen Sie es mir eben nicht schwieriger, als es schon ist. Halten Sie im Gesellschaft mein Partie. Man leibt den Reisenden nicht, ich weiß. Man denkt, verdient ein Heidengeld und fährt dabei ein schönes Leben. Man hat eben kein besonderen Lassung, dieses Vorurteil besser zu durchdenken. Sie aber, Herr Prokurist, Sie haben einen besseren Überblick über die Verhältnis, als das sonstige Personal, sogar, ganz im Vertrauen gesagt, einen besseren Überblick, als der Herr Chef selbst,
der insane Eigenschaft als Unternehmer sich in seinem Urteil liet zu Gunsten eins angestellten beirren lässt. Sie wissen auch sehr wohl, dass der Reisende, der fast das ganz Jahre außerhalb des Gesellschafts ist, so liet eine Verwandlung Zufälligkeiten und Grundlosen beschwören werden kann, gegen die sich zu wehren ihm ganz unmöglich ist, der von einen meistens gar nichts erfährt und nur dann, wenn erkauft ein Reis bietet hat, so Haus die Schlimmen, auf ihrer Sichen hin nicht mehr so durchschauenden Folgen am eigenen Leib zu spüren bekommt. Herr Prokurist, gehen Sie nicht weg, mir ein Wort gesagt zu haben, das mir sagt, dass Sie mir wenigstens zu einem kleinen Teil recht geben. Aber der Prokurist hat sich schon bei den ersten Worten Gregors abgewendet, und nur über die Sachen die Schulte Heinweg sah mit aufgeworfenen Lippen nach Gregor zurück. Und während Gregors Rede stand keinen Augenblick still, sondern wird zog sich, Gregor aus den Augen zu lassen, gegen die Tua, aber ganz allmählich, als bestehe ein geheimes Verbot, das Zimmer zu verlassen. Schon war im Wohnzimmer, und nach der plötzlichen Bewegung, mit der zum letzten Mal den Fass aus dem Wohnzimmer zog, hat man glauben können, hab sich soeben die Soul verbrannt. Im Wohnzimmer aber streckte direkt Hand weit von sich zur Treppe hin, als wort dort auf ein eingeüberischer Losung. Gregor sah ein, dass den Prokuristen in dieser Stimmung auf keinen Fall weggehen lassen darf, wenn dadurch seine Stellung im Gesellschaft nicht aufs Äußerste gefährdet werden sollte. Die Eltern verstanden das als nicht so gut, sie hatten sich in den langen Jahren die Überzeugung gebildet, dass Gregor in diesem Gesellschaft für sein Leben versorgt war, und hatten außerdem jetzt mit den augenblicklichen Sorgen so viel zu tun, dass ein Voraussicht abundant gekommen war. Aber Gregor hat dies Voraussicht. Der Prokurist musste gehalten, beruhigt, überzeugt und schließlich gewonnen werden. Die Zukunft Gregors und seiner Familie hing doch davon ab. Wer doch die Schwester hier gewesen? Sie war klug, sie hat schon geweint, als Gregor noch ruhig auf dem Rücken lag. Und gewiss hat der Prokurist, dieser dementsprechend, sich von ihr lenken lassen, sie hat die Wohnungstür zugemacht und ihm im Wohnzimmer den Schrecken ausgedet. Aber die Schwester war eben nicht da, Gregor selbst musste handeln. Und daran zu denken, dass sein gegenwärtigen Fähigkeiten, sich zu bewegen, noch gar nicht kennt, und auch daran zu denken, dass sein redmöglicher wahrscheinlicherweise wieder nicht verstanden worden war, verließ den Flügel, kob sich durch die Öffnung, wollte zum Prokuristen hingehen, der sich schon am Gelände des Vorplatzes lächerlicherweise mit beiden Händen festhielt, fiel aber sofort, nach einem Halt suchend, mit einem kleinen Schrei auf sein Weilenbähnchen nieder. Kaum war das geschehen, fällt zum ersten Mal an diesem Morgen ein körperliches Wohlbehagen. Die Bähnchen hatten festen Boden unter sich, sie gehorchten vollkommen, wie zu seiner Freude merkt, stritten sogar danach,
ein Fortzutragung, wohin wollt, und schon glotter, die engültige Beziehung als Leidenssteh unmittelbar bever. Aber im gleichen Augenblick, als the Skorkelnd Vorverhaltene Bewegung, gar nicht weit von seiner Mutter entfernt, ihr Adgegenüber auf dem Boden lag, sprang dies, die doch so ganz in sich versunken schien, mit einem Eil in die Höhe, die Arm weit ausgestreckt, die Finger gespreist, rief, Hilf, Gottes Willen Hilf, hielt den Kopf geneigt, als wohl sie Gregor besser sehen, lief aber, im Widerspruch dazu, sinnlos zurück, hat vergessen, dass hinter ihr der gedeckte Tisch stand. Setzt sich, als sie bei ihm angekommen war, wie in Zestruthiet, eilig auf ein, schien gar nicht zu merken, dass neben ihr der umgeworfenen großen Kann der Kaffee in Volumstrom auf den Teppich sich ergoss. Mutter, Mutter sagt Gregor leise und sah zu ihr hinauf. Der Prokurist war ihm für einen Augenblick ganz ausdem Sinn gekommen, deswegen konnte sich nicht versagen, im Anblick des fließenden Kaffees mehrmals mit den Kiefen ins Leer zu schnappen. Darüber schrie die Mutter neuerdings auf, flattert vom Tisch und fiel dem ihr entgegene eilenden Vater in die Arm. Aber Gregor hat jetzt kein Zeit für seine Eltern, der Prokurist war schon auf der Treppe, das Kind auf dem Geländer, sah noch zum letzten Mal zurück. Gregor nahm einen Lauf, ein möglichst sicher einzuholen, der Prokurist musste etwas ahnen, denn macht einen Sprung über mehrere Stufen und verschwand, aber schrie noch, es klang durchs ganz Treppenhaus. Leider schien nun auch dies Flucht des Prokuristen den Vater, der bisher verhältnismäßig gefasst gewesen war, wollig zu verwirren, denn statt selbst dem Prokuristen nachzulaufen oder wenigstens Gregor in der Verfolgung nicht zu hindern, packte mit der Rechten den Stock des Prokuristen, denn dieser mit hat und über auf einem Sessel zurückgelassen hat, holt mit der Linken ein Großzeitung vom Tisch und macht sich unter Fassestampfen daran, Gregor durchschwenken des Stocks und der Zeitung in sein Zimmer zurückzutreiben. Kein Bitten Gregors Haf, kein Bitten wird auch verstanden, mocht den Kopf noch so demütig drehen, der Vater stampft nur starker mit den Fassen. Drüben hat die Mutter trotz des kühlen Wetters ein Fenster aufgerissen, und hinausgelehnt drückt sie ihr Gesicht weit außerhalb des Fensters in ihre Hände. Zwischen Gas und Treppenhaus entstand ein starker Luft, die Fenster waren Fliegen auf, die sie tangen auf dem Tisch rosten, einzelne Blätter wetten über den Boden hin. Unerbittlich drang der Vater und stieß sich laut aus, wie ein Wilder. Nun hat aber Gregor noch gar kein Übung im Rückwärtsgehen, es ging wirklich sehr langsam. Wenn sich Gregor nur hat umdrehen dürfen, war gleich in seinem Zimmer gewesen, aber vertet sich, den Vater durch die Zeitroben die Umdrehung ungeduldig zu machen, und jeden Augenblick droht ihm doch von dem Stock in des Vaters Hand der todliche Schlag auf den Rücken oder auf den Kopf.
Endlich aber blieb Gregor doch nichts anderes übrig, denn merkt mit entsetzen, dass im Rückwärtschen nicht einmal die Richtung einzuhalten verstand, so begann unter unaufhörlichen ängstlichen Blicken nach dem Wetter, sich nach Möglichkeit rask, in Wirklichkeit aber doch nur sehr langsam zudrehen. Violet merkt der Wetter seinen guten Willen, denn stört ein Hierbe nicht, sondern dirigiert sogar die Drehbewegung von der Ferne mit der Spitze seines Stocks. Wenn nicht dieses unerträglichen des Wetters gewesen wäre. Gregor verlor darüber ganz den Kopf. War schon fast ganz umgedreht, als sich, immer auf dieses Sistchen hockend, sogar sich wieder ein Stück zurückdreht. Als aber endlich glücklich mit dem Kopf vor der Türöffnung war, zeigt es sich, dass sein Körper zu breit war, unwittiers durchzukommen. Dem Wetter fiel es natürlich in seiner gegenwärtigen Verfassung auch nicht entfernt ein, etwa den anderen Flügel zu öffnen, für Gregor einen genügenden Durchgang zu schaffen. Sein fix Idee war bloß, dass Gregor so rasch als möglich in sein Zimmer muss. Niemals hat auch die umständlichen Vorbereitungen gestattet, die Gregor brot, sich aufzurichten und Violet auf dies Weise durch die Tür zu kommen. Violet treibe, als gäbe es kein Hindernis, Gregor jetzt unter besonderem Lärm vorwärts. Es klang schon hinter Gregor gar nicht mehr wie die Stimme bloß eines einzigen Wetters, nun gab es wirklich keinen Spaß mehr, und Gregor drang sich gestuelos wohl in die Tür. Die Einsitz seines Körpers hob sich, lag schief in der Türöffnung, sein ein Flank war ganz wunderbar, an der weißen Tür blieben hässlich Fleck. Bald steckte fest und hat sich allein nicht mehr rühren können. Die Bienchen auf der einen Seite hingen sitzend oben in der Luft, die auf der anderen waren schmerzhaft zu Boden gedrückt. Da gab ihm der Wetter von hinten einen jetzt wahrhaftiger lüsenden starken Stoß, und flog, heftig blutend, weit in sein Zimmer hinein. Die Tür wird noch mit dem Stock zugeschlagen, dann war es endlich still. Zuerst in der Erbendung wat Gregor aus seinem schweren ohnmächtigen Schlaf. War es nicht weil später auch schon Störung wat, denn fällt sich genügend ausgehört und ausgeschlafen, doch schien es ihm, als hat ein flottiger Schritt und ein vorsichtiges Schließen der zum Wohnzimmer fahrenden Tür geweckt. Der Skin der elektrischen Straßenbahn lag bleich hier und auf der Zimmerdeckung auf den höheren Teilen der Möbel, aber unten bei Gregor war es finster. Langsam hob sich, noch ungeschickt mit seinen Fallern tastend, die jetzt erst skotzen lernt, zur Tür hin, nachzusehen, was dort geschehen war. Sein Linksitzchen einzig lang, unangenehm spannend ab, und musst auf seinen Zwirbein regelrecht hinken. Ein Bienchen war übrigens im Lauf der Vormittagseigen war voll schwer verletzt worden. Es war fast ein Wunder, dass nur eins verletzt worden war und schleppt leblos noch. Erst bei der Tür merkte, was ein Dorthin eigentlich gelagt hat,
es wurde durch von etwas Esberem Juessen. Den dort stand ein Napf mit Susse Milch gefüll, in der Kleinschnitt von Weisbrot schwammen. Fast hat vor Freud gelegt, denn hat noch großen Hunger als am Morgen, und gleich tot seinen Kopf fast bis über die Ohren in die Milch hinein. Aber bald sogar ein Entoast wieder zurück, nicht nur, dass ihm das Essen wegen seiner Häkellinken Schwierigkeiten macht und konnt nur essen, wenn der ganz geschnorfend mit Appetit, so schmeckt ihm über die Milch, die sonst sein Lieblingsgetränk war und die ihm Juis die Schwester die Schulbherrin gestel hat, gar nicht. Want sich fast mit Widerwillen von dem Napf und Croach in die Zimmer mit zurück. Im Wohnzimmer war, wie Gregor durch die Terspalt sah, das Gas angezündet, aber während sonst zu dieser Tagesset der Watte sein nachmittags erschienen die Zeitung der Mutter und manchmal auch der Schwester mit ihrer Stimme wo Sulzen flet, hört man jetzt keinen Lot. Nun weil it war dieses Vorlesen, von dem die Schwester immer erzählt und schrieb, in der letzten Zeit überhaupt aus der Übung gekommen. Aber auch ringsherum war es so still, trotzdem doch Juis die Wohnung nicht leer war. Was für ein stilles Leben die Familie doch verzagt sich Gregor und fällt, während da wo sich ins Dunkel sah, einen großen Stolz darüber, dass seinen Eltern und seiner Schwester ein solches Leben in einer so schönen Wohnung hat verschaffen können. Wie aber, wenn jetzt Ruhe, aller Wohlstand, all Zufriedenheit ein Ende mit Schrecken nehmen sollt. Sich nicht in solch Gedanken zu verlieren, setzt sich Gregor lieber in Bewegung und Croach im Zimmer auf und ab. Einmal während des langen Abends wird die eine Tür und einmal die andere bis zu einer kleinen Spalt geöffnet und rasch wieder geschlossen. Jemand hat wohl das Bedürfnis hierin zu kommen, aber auch wieder zu viel bedenken. Gregor macht nun unmittelbar bei der Wohnzimmer halt, entschlossen, denn solchen den Besucher doch wie hierin zu bringen oder doch wenigstens zu erfahren, wer es sei, aber nun wird die Tür nicht mehr geöffnet und Gregor wird vergebens. Als die Türen versperrt waren, hatten zu ihm hierin kommen wollen, jetzt, der die ein Tür geöffnet hat und die anderen offenbar während des Tags geöffnet worden waren, kam keiner mehr, und die Schlüssel steckten nun auch von außen. Späterst in der Nacht wird das Licht im Wohnzimmer ausgelost, und nun war es festzustellen, dass die Eltern und die Schwester so lang wach geblieben waren. Denn wie man genau hören konnte, entfernten sich jetzt drei auf den Fußspitzen. Nun kam Juis bis zum Morgen niemand mehr zu Gregor hierin, hat also ein Langzeit, angestört zu überlegen, wie sein Leben jetzt neu ordnen sollt. Aber das Hochfriesima, in die gezwungen war, flach auf dem Boden zu liegen, angstigt ein, und dass die sich herausfinden konnte, denn es war sein seit 5 Jahren von einem Bewohnzimmer und mit einer halb unbeussten Wendung und nicht ohne ein Lidsgemälde unter das Kanäpe, wo sich, trotzdem sein Rücken ein wenig gedrückt wird und trotzdem den Kopf nicht mehr erheben konnte,
Gleich sehr behaglich falt und nur bedauert, dass sein Körper so briet war, vollständig unter dem Kanape untergebracht zu werden. Dort bliebe die ganze Nacht, die zum Teil im Halbschlaf, ausdem ein der Hunger immer wieder aufschreckt, verbracht, zum Teil aber in Sojourn und ungleichen Hoffnungen, die aber also dem Schluss führten, dass sich vorläufig ruhig verhalten und durch Geduld und Großzügigkeit der Familie die Annehmlichkeiten erträglich machen muss, die ihr in seinem gegenwärtigen Zustand nun einmal so verursachen war. Schon am frühen Morgen, es war fast noch Nacht, hat Gregor Gelegenheit, die Kraft seiner gefassten Entschluss zu prüfen, denn wem Vorzimmer öffnet die Schwester, fast völlig angezogen, die Tür und sah mit Spannung hierin. Sie fand ihn nicht gleich, aber als sie ihn unter dem Kanape bemerkt got, muss doch irgendwo sein. Hat doch nicht wegfliegen können erschrak sie so sehr, dass sie, ohne sich beherrschen zu können, die Tür von außen wieder zerschlug. Aber als sie ihr Benehmen, öffnet sie die Tür sofort wieder und trat, als sie bei einem Schwerkranken oder gar bei einem Fremden, auf den Fußspitzen herein. Gregor hat den Kopf bis nach zum Rande des Kanapes vorgeschoben und beobachtet sie. Ob sie wohl bemerken wird, dass die Milch stehen gelassen hat, und zwar keineswegs aus Mangel Hunger, und ob sie ein anderes Speis herinbringen wird, die ihm besser entsprach. Tat sie es nicht von selbst, wollt lieber verhungern, als sie darauf aufmerksam machen, trotzdem es ein eigentlich Ungeheuer drangt, unterm Kanape zu essen, sich der Schwester zu fassen zu werfen und sie irgend etwas Gutes zum Essen zu bitten. Aber die Schwester bemerkt sofort mit Verwunderung den noch vollen Napf. Ausdem nur ein wenig Milch ringsherum verchattet war, sie hob ein Gleich auf, zwar nicht mit den bloßen Händen, sondern mit einem Fetzen, und trug ihn hinaus. Gregor war äußerst neugierig, was sie zum Ersatz bringen wird, und macht sich die verschiedensten Gedanken darüber. Niemals aber hat erraten können, was die Schwester in ihrer Gut wirklich tat. Sie bracht ihm, seinen Geschmack zu prüfen, ein ganz Auswahl, als auf einer alten Zeitung ausgebreitet. The war als halb verfolgt Gemüse, noschen vom Nachtmacher, die von festgewordner Weise Sauce umgeben waren. Ein paar Rosinen und Mandel, ein Käse, den Gregor vorzwiertigen für ein genießbar erklärt hat, ein trockenes Brot, ein mit Butter beschmiertes Brot und ein mit Butter beschmiertes und Jesusens Brot. Außerdem stellt sie zu dem allen noch den wahrscheinlich ein für allemal für Gregor bestimmten Napf, in den sie Wasser gegessen hat. Und es Gefall, dass sie wusst, dass Gregor wo nicht essen wird, entfernt sie sich eiligst und dreht sogar den Schlüssel damit nur Gregor merken kann, dass es sich so behaglich machen darf, wie wohl. Gregors Bienchen schwirrten, als es jetzt zum Essen ging. Sein Wunden mussten übrigens auch schon vollständig geheilt sein, fällt kein Behinderung mehr,
stont darüber und dacht daran, wie vor mehr als einem Monat sich mit dem Messer ganz wenig in den Finger geschnitten, und wie dies von den Ochwursten genug weggetan hat. Sollt ich jetzt wenige Fall haben, dacht und sorgt schon gerigen dem Case, so dem es vor allen anderen Spisen sofort und nachdrücklich gesogen hat. Rask hintereinander und mit vor Befriedigung tränenden Augen versicherte den Case, das Gemüse und die Sauce. Die frisken Spisen desigen schmeckten ihm nicht, konnt nicht einmal ihre vertragen und schleppt sogar die Sachen, die essen wollt, ein Stückchen weiter weg. War schon langst mit allem fertig und lag nur noch voll auf der Gleichinsel, als die Schwester Sieken, dass sich zurücksehen soll, langsam den Schlüssel umdreht. Das schreckt ihn sofort auf, trotzdem schon fast schlummert, und eilt wieder unter das Kanapee. Aber es kostet ein groß Selbstüberwindung, och nur die Kurs sieht, während welche die Schwester im Zimmer war, unter dem Kanapee zu bleiben. Denn von dem Rieklichen Essen hat sich sein Leib ein wenig gerundet, und konnt dort in der Inch kaum atmen. Unter kleinen Erstikungsanfallen sah mit etwas hervorquellenden Augen zu, wie die Nissen in die Schwester mit einem Bissen nicht nur die Überbleibsel zusammenkehrt, sondern selbst die von Gregor gar nicht beirrten Spisen, als seien also auch dies nicht mehr zu gebrauchen, und wie sie als hastig in einen Kübel skattet, denn sie mit einem Holldeckel schloss, worauf sie als hinausstrug. Kaum hat sie sich umgedreht, zog sich schon Gregor unter dem Kanapee hervor und streckt und blatt sich. Auf dies Weise bekam nun Gregor täglich sein Essen, einmal am Morgen, wenn die Eltern und das Dienstmädchen noch schliefen, das zweimal nach dem allgemeinen Mittagessen, denn dann schliefen die Eltern gleichfalls noch ein Weilchen, und das Dienstmädchen wird von der Schwester mit irgendeiner Besorgung weggeschickt. Gewiss wollten auch sie nicht, dass Gregor verhungere, aber weilet hatten sie es nicht ertragen können, von seinem Essen mehr als durch Horensagen zu erfahren, weilet wollt die Schwester einen auch einmaligerweise nur klein Trauer ersparen, denn tatsächlich litten sie ad genug. Mit welchen Ausreden man an jenem ersten Vormittag den Arzt und den Schlosser wieder aus der Wohnung geschafft hat, konnt Gregor gar nicht erfahren, denn nicht verstanden wird, dacht niemand daran, auch die Schwester nicht, dass die anderen verstehen kann, und so musste sich, wenn die Schwester in seinem Zimmer war, damit begnügen, nur hier und there Seufzer und Anruf der Heiligen zu hören. Erst später, als sie sich ein wenig ausgewohnt hat von vollständiger Gewöhnung konnt natürlich niemals die Rede sein, erhascht Gregor manchmal ein Bemerkung, die freundlich gemeint war oder so gedeutet werden konnte. Hut hat es ihm aber geschmeckt, sagt sie, wenn Gregor unter dem Essen tätig aufgeräumt hat, während sie im gegenteiligen Fall, der sich allmählich immer häufiger wiederholt, fast traurig zu sagen fleht, nun ist wieder als stehen geblieben dort.
Warren Daber Gregor unmittelbar keen neuig Kita Feren Kont, a Hawkter matches a US den Neben Zimmern, und wo nun einmal Stimmen hort, liefert zu der betreffenden TUR und druckt sich mit ganzem Leben sie. Besonders in der ersten Zeit gab es kein Gespräch, das nicht irgendwie wenn auch nur im Geheimen, von ihm handelt. Zweitig lang waren bei allen Maleten Beratungen darüber zu hören, wie man sich jetzt verhalten soll, aber auch zwischen den Maleten sprach man über das Gleichthema. Denn immer waren zumindest zwei Familienmitglieder zu Haus, the wohl niemand allein zu Haus bleiben wollte und man die Wohnung doch auf keinen Fall gänzlich verlassen konnte. Auch hat das Dienstmädchen gleich am ersten Tag es war nicht ganz klar, was und wie viel sie von dem vorgefallenen wussten völlig die Mutter gebeten. Sie sofort zu entlassen, und als sie sich ein Viertelstund danach verabschiedet, dankt sie für die Entlassung an zu Tränen, wie für die Großwohltat, die man ihr erwiesen hat, und gab, und dass man es von ihr verlangt, einen väterlichen Schwab, niemandem auch nur das geringste zu verraten. Nun muss die Schwester im Vrin mit der Mutter auch kochen, allerdings macht das nicht viel Mühe, denn man isst fast nichts. Immer wieder hat Gregor, wieder ein den anderen vergebens zum Essen auffordert und kein ander Antwort bekam, als, dank ich hab genug oder etwas Ähnliches. Getrunken wird Violet auch nichts. Ofters fragt die Schwester den Vater, aber wir haben wohl, und hörlich erbet sie sich, es selbst zu holen, und als der Vater schwieg, sagt sie, meinem jetzt Bedenken zu nehmen, sie kann auch die Hausmeisterin derums schicken, aber dann sagt der Vater schließlich ein großes Nein. Und es wird nicht mehr davon gesprochen. Schon im Lauf des ersten Tags lädt der Vater die ganzen Vermögensverhältnis und Aussichten sowohl der Mutter als auch der Schwester dar. Und the Stand am Tisch auf und holt seine kleinen Worthy im Kasse. Die USDEM vor 5 Jahren erfolgten zusammen Bruchseins Gesellschaftsstretit hat, irgendeinen billig oder irgendein Vormerkbach. Man hat, wie das kompliziert Schloss aufs Bett und nach Entnahme des Gesatten wieder verschloss. Diese Erklärungen des Vaters waren zum Teil das erste erfreulich, was Gregor seit seiner Gefangenschaft zu hören bekam. War der Meinung gewesen, dass dem Vater von jenem Gesellschaft nicht das geringste übrig blieben war, zumindest hat ihm der Vater nichts Gegenteiliges gesagt, und Gregor allerdings hat ihn auch nicht darum gefragt. Gregors Sorge war damals nur gewesen, als darin zu sitzen, die Familie das gesellschaftlichen Glück, das in ein vollständig Hoffnungslosigkeit gebracht hat, möglichst rasch vergessen zu lassen. Und so hat damals mit ganz besonderem Feuer zu arbeiten angefangen und war fast über Nacht einem kleinen Kommiss einreisender geworden, der natürlich ganz andere Möglichkeiten des Geldverdienens hat, und dessen Arbeit erfolgt sich sofort in Form der Provision zu Bargeld verwandelten, das der erstaunten und beglückten Familie zu Haus auf den Tisch gelegt werden konnte.
Es waren scones eaten Jewison, und niemals noch hier hatten sie sich, wenn ich in diesem Glanz, wiederholt, trotzdem Gregor später so viel Geld verdient, dass den Aufwand der ganzen Familie zu tragen imstande war und auch trug. Man hat sich eben daran gewöhnt, sowohl die Familie, als auch Gregor, man nahm das Geld dankbaren, liefert es gernab, aber ein besond warm wollte sich nicht mehr ergeben. Nur die Schwester war Gregor doch noch nahe geblieben, und es war sein geheimer Plan, sie, diesem Unterschied von Gregor Musik sehr liebt und rührend Violin zu spielen verstand, nächstes Jahr, ohne Rücksicht auf die großen Kosten, die das verursachen musst, und die man schon auf andere Weise herinbringen wird, auf das Konservatorium zu schicken. Oftest während der Kursenaufenthalt Gregors in der Stadt wird in den Gesprächen mit der Schwester das Konservatorium erwähnt, aber immer nur als schöner Traum, an dessen Verwirklichung nicht zu denken war, und die Eltern hatten nicht einmal dies Anschuldigen Erwartungen gern, aber Gregor dacht sehr bestimmt daran und beabsichtigt, es Weihnachtsabend feierlich zu erklären. Solchen seinem gegenwärtigen Zustand ganz nutzlos Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während dort aufrecht an der Tür klärt und hocht. Manchmal konnte vor allgemeiner Müdigkeit gar nicht mehr zuhören und ließ den Kopf nachlässig gegen die Tür schlagen, hielt ihn aber sofort wieder fest, denn selbst das kleine Geräusch, das damit verursacht hat, war neben gehört worden und hat verstummen lassen. Was nur wieder treibt zeigt der Vater nach einer Weile, offenbar zur hinjuendet, und dann erst wird das unterbrochene Gespräch allmählich wieder aufgenommen. Gregor vernunze genug denn der Vater fleht sich in seinen Erklärungen oftest zu wiederholen, teils, weil selbst sich mit diesen Dingen schon lang nicht beschäftigt hat, teils auch, weil die Mutter nicht als gleich bemerkt einmal verstand, dass trotz allen Glücks ein allerdings ganz kleines Vermögen aus der alten Zeit noch vorhanden war, dass die nicht angearteten Zinsen in der Zwischenzeit ein wenig hatten anwachsen lassen. Außerdem aber war das Geld, das Gregor allmonatlich nach Haus gebracht hatte selbst hat nur ein paar Gulden für sich behalten, nicht vollständig aufgebraucht worden und hat sich zu einem kleinen Kapital angesammelt. Gregor, hinter seiner Tür, nicht eifrig, über dies unerwartet Vorsicht und Sparsamkeit. Eigentlich hatte mit diesen überschüssigen Geldern dies Schuld des Vaters gegenüber dem Chef wieder abgetragen haben können, und jener Tag, an dem diesen Posten hat loswerden können, war weit nahe gewesen, aber jetzt war es zweifellos besser so, wie es der Vater eingerichtet hat. Nun genügt dieses Geld aber ganz und gar nicht, die Familie etwa von den Zinsen leben zu lassen, es genügt weilet, die Familie ein, höchstens 2 Jahre zu erhalten, mehr war es nicht. Es war also bloß ein Sum, die man eigentlich nicht angreifen dürft, und die für den Notfall zurückgelegt werden musst, das Geld zum Leben eben musst man verdienen. Nun war aber der Vater ein gesunder, aber alter Mann,
der schon 5 Jahre nichts gebetet hat und sich jedenfalls nicht weil trauen dürft, hat in diesen 5 Jahren, welch die ersten Ferien seines mühevollen und doch erfolglosen Lebens waren, weil fett angesetzt und war der Krieg verfolgt worden. Und die Altmatte sollten an Violet Geld verdienen, die ein Asmelit, der Einwanderung durch die Wohnung schon Anstrengung verursacht, und die jeden zweiten Tag in einem Beschwuden auf dem Sofa beim offenen Fenster verbracht. Und die Schwester sollt Geld verdienen, die noch ein Kind war mit ihren 17 Jahren. Und der Erbischerheit Lebensweise so sehr zugegangen war, die daraus bestanden hat, sich nicht zu kleiden, lang zu schlafen, in der Wirtschaft mit zu helfen, an ein paar bescheidenen Vergnügungen sich zu beteiligen und vor allem Violin zu spielen. Wenn die Rede auf dies Notwendigkeit des Geldverdienens kam, ließ es immer Gregor die Tür los und warf sich auf das neben der Tür befindliche Kuhle der Sofa, denn ihm war ganz heiß vor Bestimmung und Trauer. Oft lag dort die ganzen langen Nacht über, schlief keinen Augenblick und scarrt nur stundenlang auf dem Leder. Oder gut nicht die Großmutter, einen Cecil zum Fenster zu schieben, dann die Fensterbrüstung hinauf zu kriechen und, in den Cecil gestimmt, sich ans Fenster zu lehnen, offenbar nur in irgendeiner Erinnerung an das Befreiende, das früher für ein darin gelegen war, ausdem Fenster zu schauen. Denn tatsächlich sah von Tag zu Tag die Orch nur ein wenig entfernten Ding immer undeutlicher. Das Gegenüberliegen die Krankenhaus, dessen nur zu häufigen Anblicke früher verflucht hat, bekam überhaupt nicht mehr zu Gesicht, und wenn nicht genau gewusst hat, dass in der stillen, ebenvollig statistischen Charlottenstraße wohnt, hat glauben können, von seinem Fenster aus in eine zu schauen in welcher der Grauhimmel und die graue Erde ununterschiedbar sich vereinigten. Nur zweimal hat die aufmerksame Schwester sehen müssen, dass der Cecil beim Fenster stand, als sie schon jedes Mal, nachdem sie das Zimmer aufgeräumt hat, den Cecil wieder aus dem Fenster hinschob, so gewonnen an den inneren Fensterflügel von ließ. Hat Gregor nur mit der Schwester sprechen und ihr für als danken können, was sie für ein Mädchen musst, hat ihre dienstliche Ertragung, so litt darunter. Die Schwester sat freilich die Peinlichkeit des ganzen möglichst zu verwischen, und je langer sie verging, desto besser gelang es ihr natürlich auch, aber auch Gregor durchschaut mit der Zeit als viel genauer. Schon ihr Eintritt war für ein schrecklich. Kaum war sie eingetreten, lief sie, ohne sich Zeit zu nehmen, die Tür zu schließen, so sie sonst darauf tät, jedem den Anblick von Gregors Zimmer zu ersparen, aus zum Fenster und riss es, als stieg sie fast, mit hastigen Handen auf, blieb auch, selbst wenn es noch so kalt war, ein Weilchen beim Fenster und atmet tief. Mit diesem Laufen und Lahmen erschreckt sie Gregor täglich zweimal, die ganz Zeit übersittete unter dem Kanäpe und wusste doch sehr gut, dass sie ein Juistchen damit verkannt hat,
wenn es eine möglich gewesen wär, sich in einem Zimmer, in dem sich Gregor befand, bei geschlossenem Fenster aufzuhalten. Einmal, es war wohl schon ein Monat seit Gregors Verwandlung vergangen, und es war doch schon für die Schwester kein besonderer Grund mehr, über Gregors Aussehen in Erstaunen zu geraten. Kam sie ein wenig früher als sonst und traf Gregor noch an, wie unbeweglich und so rechtsam erschrecken aufgestellt, ausdem Fenster schaut. Es war für Gregor nicht unerwartet gewesen, wenn sie nicht eingetreten war, da sie durch seine Stellung verhindert, sofort das Fenster zu öffnen, aber sie trat nicht nur nicht ein, sie verzog zurück und schloss die Tür. Ein Fremder hat zu denken können, Gregor habe aufgelauert und hab sie beißen wollen. Gregor versteckt sich natürlich sofort unter dem Kanapee, aber musste bis zum Mittag warten, ehe die Schwester wiederkam, und sie schien weil unruhiger als sonst. Erkannt daraus, dass sein Anblick noch immer unerträglich war und Ort weiterhin unerträglich bleiben muss, und dass sie sich wohl sehr überwinden musste, wo dem Anblick auch nur der kleinen Party seines Körpers nicht davon zu laufen, mit der unter dem Kanapee hervorragt. Auch diesen Anblick zu ersparen, trug eines Tags auf seinem Rücken Brot zu dieser Arbeit wir stunden das Leintuch auf das Kanapee und ordnet es in einer solchen Weise an, dass nun gänzlich verdeckt war, und dass die Schwester, selbst wenn sie sich bückt, nicht sehen konnte. Wär dieses Leintuch ihrer Meinung nach nicht nötig gewesen, dann hat sie es entfernen können, denn dass es nicht zum Vergnügen Gregors gehören konnte, sich so ganz und gar abzusparen, war doch klar genug, aber sie ließ das Leintuch, so wie es war, und Gregor glaubt sogar einen dankbaren Blick erhascht zu haben, als einmal mit dem Kopf vorsichtig das Leintuch ein wenig lüftet, noch zu sehen, wie die Schwester die neue Einrichtung aufnahm. In den ersten 2 Sonntagen konnten es die Eltern nicht über sich bringen, zu einem hereinzukommen, und hat oft, wie sie die jetzige Arbeit der Schwester völlig anerkannten, während sie sich bisher häufig über die Schwester geärgert hatten, weil sie einen als ein etwas nutzloses Mädchen erschienen war. Nun aber warteten oft beide, der Vater und die Mutter, vor Gregors Zimmer, während die Schwester dort aufräumt, und kaum war sie herausgekommen, musste sie ganz genau erzählen, wie es in dem Zimmer aussieht, was Gregor gegessen hat, wie sich diesmal benommen hat, und ob Violet ein klein bisschen Angst zu bemerken war. Die Mutter übrigens wollte verhältnismäßig bald Gregor besuchen, aber der Vater und die Schwester hielten sich aus mit Vernunftgründen zurück, denen Gregor sehr aufmerksam zuhört, und die vollständig billigt. Später aber musste man sie mit Gewalt zurückhalten, und wenn sie dann rief, lasst mit doch zu Gregor, ist mein glücklicher Sohn. Begreift es denn nicht, dass ich zu ihm muss, dann dacht Gregor, dass es Violet doch gut wär, wenn die Mutter herinkam, nicht jeden Tag natürlich, aber Violet einmal in der Woche,
Sie Verstand doch als viel besser als die Schwester, die trotz all ihrem Mut doch nur ein Kind war und im letzten Grunde Violet nur aus kindlichem Leichtsinn ein so schwer aufgegeben hat. Der Wunsch Gregors, die Mutter zu sehen, ging bald in Erfüllung. Während des Tags wollte Gregor schon aus Rücksicht auf sein Eltern sich nicht beim Fenster zeigen. Kriachin konnte aber auf den per Quadratmetern des Fußbodens auch nicht weil das ruhige Ertrage schon während der Nacht schwert. Das Essen macht ihm bald nicht mehr das geringste Vergnügen. Und so nahm Streuung die Schönheiten, KIUZ und Kur überwand und Plafond zu Kriachin. Besonders oben in der Deckhänge GERN, es war ganz anders, als das Liegen auf dem Fußboden, man atmet freier, ein Liedschwingen ging durch den Körper, und in der fast glücklichen Zerstreuung, in der sich Gregor dort oben befand, konnte es feststellen, dass zu seiner eigenen Überraschung sich losließ und auf den Boden klatscht. Aber nun hat natürlich seinen Körper ganz anders in der Gewalt als früher und beschädigt sich selbst bei einem so großen Falle nicht. Die Schwester nun bemerkt sofort die Neuunterhaltung, die Gregor für sich gefunden hatte hinterließ auch beim Kriachin und das Spüren seines Klebstofts, und das setzt sie es sich in den Kopf. Gregor das Kriachin in großem Ausmaß zu ermöglichen und die Möbel, die es verhinderten, also vor allem den Kasten und den Schreibtisch, wegzuschaffen. Nun war sie eben nicht imstande, dies allein zu tun, denn weiter wagt sie nicht Hilfe zu bitten. Das Dienstmädchen hat ihr ganz gewiss nicht geholfen, denn diese etwas exzentrige Mädchen hat zwar tapfer seit Entlassung der frühen Koschine hat aber die Vergünstigung gebeten, die Kaschen aufhörig versperrt halten zu dürfen und nur auf besonderen Anruf öffnen zu müssen. So blieb der Schwester also nichts übrig, als einmal in Abwesenheit des Vaters die Mutter zu holen. Mit Ausrufen erregter Freude kam die Mutter auch heran, verstummt aber in der Tür vor Gregors Zimmer. Zwist sah natürlich die Schwester nach, ob als im Zimmer in Ordnung war. Dann erst ließ sie die Mutter eintreten. Gregor hat in größter Eil das Leintuch noch tiefer und mehr in Falten gezogen, das ganz sah wirklich nur wie ein zufällig über das Kanapee geworfenes Leintuch aus. Gregor unterließ auch diesmal, unter dem Leintuch zu spionieren, verzichtete darauf. Die Mutter schon diesmal zu sehen, und war nur froh, dass sie nun doch gekommen war. Komm nur, man sehut ein nicht, sagt die Schwester, und offenbar führt sie die Mutter in der Hand. Gregor hat nun, wie diese schwachen Frauen den immerhin schweren alten Kasten von seinem Platz rückten. Und wie die Schwester immerfort den größten Teil der Arbeit für sich beansprucht, auf die Wohnungen der Mutter zu hören, welch vertet, dass sie sich überanstrengen wird. Es dauert sehr lang. Wohl noch schon viertelstündige Arbeit sagt die Mutter, man soll den Kasten doch lieber hier lassen. Denn erstens sehr zu schwer,
Sie werden vor Ankunft des Watters nicht fertig werden und mit dem Kasten in der Mitte des Zimmers Gregor jeden Weg verrammel, zweitens aber es doch gar nicht sicher, dass Gregor mit der Entfernung der Möbel eingefallen Gestelle. Es kann das Gegenteil der Fall zu sein. Ihr Bedruck der Anblick der leeren Wand zu das Haus, und warum soll nicht auch Gregor dies Empfindung haben, doch in diesem Möbel langst und sich die Schuld im leeren Zimmer verlassen fallen wird. Und ist es dann nicht so schloss die Mutter ganz leis, wie sie überhaupt fast flüstert, als wohl sie vermeiden, dass Gregor, dessen genauen Aufenthalt sie nicht kannt, auch nur den Klang der Stimme, denn dass die Wort nicht verstand, davon war sie überzeugt, und ist es nicht so, als ob durch die Entfernung der Möbel sagten, das Widget Hoffnung auf Besserung aufgeben und ein Rücksichtslos sich selbst überlassen. Ich glaub, es wär das bist, was such in das Zimmer genau in dem Stand zu erhalten, in dem es früher war, damit Gregor, wenn wieder zu uns zurückkommt, als unverwundet findet und so leite dies Wischen sieht vergessen kann dort. Beim Anhören dieser Wort der Mutter erkannt Gregor, dass der Mangel jeder unmittelbaren menschlichen Ansprach, verbunden mit dem fortmischen Leben inmitten der Familie, im Lauf dieses Monat Verstand hat verwehren müssen, denn anders konnte es sich nicht erklären, dass ernsthaft danach hat verlangen können, dass sein Zimmer ausgeleert wird. Hat wirklich Lust, das warm, mit erübten Möbel gemütlich ausgestattet Zimmer in ein Verwandlung zu lassen, in der dann freilich nach allen Retungen angestört wird kriechen können, jedoch auch unter gleichzeitigem, schnellen, ganz in Vergessen seiner menschlichen Vergangenheit. War doch jetzt schon nahe daran, zu vergessen, und nur die Zeit lang nicht gehört Stimme der Mutter hat ein aufgeattelt. Nichts sollt entfernt werden, als must bleiben. Die guten Einwirkungen der Möbel auf seinen Stand konnte nicht entbehren, und wenn die Möbel hinderten, das sinnlos Herumkriechen zu betreiben, so war es kein Schaden, sondern ein großer Vorteil. Aber die Schwester war leider anderer Meinung, sie hat sich, allerdings nicht ganz unberechtigt, angewandt, bei Besprechung der Angelegenheiten Gregors als besonders sachverstandig gegenüber den Eltern aufzutreten. Und so war auch jetzt der Rat der Mutter für die Schwester Grund genug, auf der Entfernung nicht nur des Kastens und des Schreibtisches, an dieses was allein gedacht hat, sondern auf der Entfernung sämtlicher Möbel, mit Ausnahme des unentbehrlichen Kanapes, zu bestehen. Es war natürlich nicht nur kindlicher Trotz und das in der letzten Zeit so unerwartet und schwer war beim Selbstvertrauen, dass sie zu dieser Forderung bestimmt, sie hat doch auch tatsächlich bearbeitet, dass Gregor weil Rom zum Kriechen brot, deswegen die Möbel, so man sie hinkommt, nicht im geringsten benutzt. Weil it aber spielt auch der Schwärmeriskchen der Mädchen ihres Alters mit, der bei jeder Gelegenheit sein Befriedigung sucht, und durch den Gret jetzt sich deju verlocken ließ,
Die large Gregors noch schreckener Agenda Mädchen zu wollen, dann noch mehr als bis jetzt für ein Leisen zu können. Denn in einem Raum, in dem Gregor ganz allein die Lehren und behört, wird wohl kein Mensch außer Gretchen als eins Utritten sich getrauen. Und so ließ sie sich von ihrem Entschluss durch die Mutter nicht bringen, die auch in diesem Zimmer wohl lauter Anruhen sich stehen, bald Verstammtung der Schwester nach Grafenbeam hinauschaffen des Carstens Hof. Nun, den Carsten konnt Gregor im Notfall noch entbehren, aber schon der Schreibtisch musste bleiben. Und kaum hatten die Frauen mit dem Carsten, an dem sie sich drückten, das Zimmer verlassen, als Gregor den Kopf unter dem Kanape hervorstieß, zu sehen, wie vorsichtig und möglichst rücksichtsvoll in Griffen konnt. Aber zum Glück war es gerade die Mutter, welche zwist zurückkehrt, während Gret im Nebenzimmer den Carsten Fingen hielt und ein allein hin und her schwang, ein natürlich von der Stuhl zu bringen. Die Mutter aber war Gregors Anblick nicht schwund, hat sie krank machen können, und so eilt Gregor erschrocken im Rückwärtslauf bis an das andere Ende des Kanapes, konnt es aber nicht mehr verhindern, dass das Leintouch von ein wenig sich bewegt. Das genügt, die Mutter aufmerksam zu machen. Sie stockt, stand einen Augenblick still und ging dann zu Gret zurück. Trotzdem sich Gregor immer wieder sagt, dass nicht so augenliches Gestell, sondern nur ein paar Möbel am Gestell werden, wirkt doch, wie sich bald ingestehen musst, dieses Hin und Hergehen der Frauen, ihrer kleinen Sorgeuf, das Kratzen der Möbel auf dem Boden, wie ein großer, von allen Seiten generierter Trubel auf ein, und musst sich, so fester Kopf und Beinen sich sog und den Leib bis an den Boden drückt, unweigerlich sehen, dass das ganz nicht lang aushalten wird. Sie räumten im Seinzimmer aus, nahmen als, was im Leib war, den Carsten, in dem die Lobsig und andere Werkzeuge hatten sie schon hinausgetragen, lockerten jetzt den schon im Boden festgegrabenen Schreibtisch, an dem als Handelsakademiker, als Bürgerschüler, sogar schon als Volksschüler sein Aufgaben geschrieben hat. Da hat wirklich kein Zeit mehr, die guten Absichten zu prüfen, welche diese Frauen hatten, den Existenz übrigens fast vergessen hat. Denn vor Kopfangarbeiten sie schon stumm, und man hat nur das Schwurtappen ihrer Fuß. Und so brachte den hervor die Frauen stutzten sich gerade im Nebenzimmer an den Schreibtisch, ein wenig zu verschnaufen, which selt wie einmal die Richtung des Laufs, wisst wirklich nicht, was was retten sollt. Das in der im Übrigen schon leeren und auffallend das Bild der in lauter Pellwork gekleideten dem Hangen. Crouch Islands hinauf und presst sich an das Glas, das ein festhielt und seinem heißen Bauch wollt hat. Dieses Bild wenig stens, das Gregor jetzt ganz verdeckt, wird nun gewissen jemand wegnehmen. Verdreht den Kopf nach der Tür des Wohnzimmers, die Frauen bei ihrer Rückkehr zu beobachten. Sie hatten sich nicht viel Ruhe gegönnt und kämen schon wieder,
Gret hat den Arm die Mutter gelet und trug sie fast. Also was Naaman wajetzt, sagt Gret und sah sich the Kreusten sich ihre Blick mit dienen Gregorsen der Wand. Wollner in Folge der Gigen wat der Mutter behielt sie ihre Fassung, beugte ihr Gesicht ze Mutter, diesem Herumschauen abzuhalten, und sagt, allerdings sittend und anjubelt, komm, wollen wir nicht lieber auf einen Augenblick noch ins Wohnzimmer zurückgehen. Die Absicht Grets war für Gregor klar, sie wollte die Mutter in Sicherheit bringen und dann ein von der Wand hinuntergehen. Nun, sie konnte es immerhin versuchen. Saß auf seinem Bild und gab es nicht her. Lieber würde Gret ins Gesicht springen. Aber Grets Wort hatten die Mutter erst recht beruhigt, sie trat sit, erblickt den riesigen braunen Fleck auf der geblumpten Tapet, rief, ihr eigentlich zum Beust sehen kam, dass das Gregor war, was sie sah, mit schreiender, rauher Stimme, ich Gott, und fiel mit ausgebreiteten Namen, als gab sie als auf, über das Kanapee hin und ruht sich nicht. Du, Gregor, rief die Schwester mit erhobener Faust und eindringlichen Blicken. Es waren seit der Verwandlung die ersten Wort, die sie unmittelbaren eingerettet hat. Sie lief ins Nebenzimmer, den Essens zu holen, mit der sie die Mutter aus ihrer Ohnmacht wecken konnte. Gregor wollte euch helfen, zur Rettung des Bilds war noch sieht, erklärt aber festen Glas und musst sich mit Gewalt losreißen, lief dann euch ins Nebenzimmer, als kann der Schwester den Rat geben, wie in früher Zeit, musst aber dann untertag hinter ihr stehen, während sie in verschiedenen Fläschchen kramt, erschreckt sie noch, als sie sich umdreht, ein Flask fiel auf den Boden und zerbrach, ein Splitter verletzt Gregor im Gesicht, den Atzen die Medizin Floss ein. Gret nahm nan, sich lange aufzuhalten, so viel Fläschchen, als sie nur halten konnte, und rannt mit in sie Mutter hinein, die schlug sie mit dem Fass zu. Gregor war nun von der Mutter abgeschlossen, die durch sein Schuld violet dem Tod nahe war, die dürfte nicht öffnen, wollte die Schwester, die bei der Mutter bleiben musste, nicht vergehen, hat jetzt nichts zu tun, als zu warten, und von Selbstvorwürfen und besonders Bedräng, begann zu kriechen, überkroch als, Wand, Möbel und Zimmerdeckung fiel endlich in seine Verwandlung, als sich das ganze Zimmer schon ein zu drehen anfing, mitten auf den großen Tisch. Es verging ein klein Weile, Gregor lag mit der, ringsherum war es still, violet war das ein Gottseichen. Belautet es. Das Mädchen war natürlich in ihrer Küche ingesperrt und Gret musste daher öffnen gehen. Der Vater war gekommen. Was ist geschehen, waren sein ersten Wort, Grets Aussehen hat ihm wohl als verraten. Gret antwortet mit dumpfer Stimme, offenbar drückt sie ihr Gesicht an des Vaters Brust. Die Mutter war ohnmächtig, aber es geht ihr schon besser. Gregor ist ausgebrochen dort. Ich hab es erwartet, sagt der Vater,
Ich hab es ja immer gesagt, aber ihr Frauen wollt nicht hören dort. Gregor war es klar, dass der Vater Gretz Allzukers Mitteilung schlicht gedutet hat und einem, dass Gregor sich dange wollt hat es Schulden kommen lassen. Die Schuld must Gregor den Vater jetzt zu besänftigen suchen, denn ein Aufzuklären hat weder sieht noch Möglichkeit. Und so flott sich seines Zimmers und druckt sich sie, damit der Vater beeintritt vom Vorzimmer gleich sehen kann, dass Gregor die beste Absicht hab, sofort in sein Zimmer zurückzukehren, und dass es nicht nötig sei, ein zurückzutreiben, sondern dass man nur die Tür zu öffnen braucht, und gleich würde verschwinden. Aber der Vater war nicht in der Stimmung, solch Feinheiten zu bemerken. Rief gleich beeintritt in einem Ton, als gleich sietig wütend und froh. Gregor zog den Kopf von der Tür zurück und hobeingegen den Vater. So hat sich den Vater wirklich nicht vorgestellt, wie jetzt da stand, allerdings hat in der letzten Zeit über die nötigen Herumkriechen versäumt, sich so wie früher die Vorgang in der übrigen Wohnung zu kümmern, und hat eigentlich darauf gefasst sein müssen, verändert Verhältnis anzutreffen. Trotzdem, war das noch der Vater. Der gleiche Mann, der mit im Bett vergraben lag, wenn früher Gregor zu einer Geschäftsreise ausgerückt war, der einen abendender Heimkehr im Schlafrock im Lehnstall empfangen hat, gar nicht recht imstande war, aufzustehen, sondern sich in der Freude nur die Arme hat. Und dabei den seltenen gemeinsamen Spaziergängen ein paar Sonntagen im Jahr und an den höchsten Feiertagen zwischen Gregor und der Mutter, die schonen und für sich langsam gingen, immer noch ein wenig langsamer, in seinen alten Mantel eingepackt, stets vorsichtig aufgesetzt dem Krückstock sich vorwärts arbeitet und, wenn etwas sagen wollt, fast immer stillstand und sein Begleitung sich versammelt. Nun aber war doch gut aufgerichtet, in ein straffblau Uniform Gold Knopfen gekleidet, wie sie die der Bankinstitut tragen. Über die hohensteifen Kragen des Rocks entwickelt sich ein starkes Doppelkinn, unter den bustigen Augenbrauen drang der Blick der schwarzen Augen frisch und aufmerksam hervor, das sonst zuerst weiß Haar war zu einer peinlich genauen, tendenziell niedergekämmt. Warf sein Mutz, auf der ein Goldmonogramm, wahrscheinlich das eine Bank, angebracht war, über das ganze Zimmer im Bogen auf das Kanapee hinunterging, die Enden seines langen Uniformrocks zurückschlagen, die Hände in den Hosentasken, verbissen Gesicht auf Gregor zu. Wusste wohl selbst nicht, was Wort. Immerhin habe die Fassungsschwindlig hoch, und Gregor stand über die riesengroße Stufe Solen. Doch heilte sich dabei nicht auf, wusste ja noch vermöstentlich seines neuen Lebens her, dass der Vater ihm gegenüber nur die größte Strenge verangebracht ansah. Und so lief vor die Vater her, stockt. Wenn der Vater stehen blieb, und eilt schon wieder vorwärts, wenn sich der Vater nur ruht.
So magten sie mehrmals die Runde das Zimmer, und das sich etwas entschiedensrinnit, und das ganz in Folgeseins langsamen Tempos den Anskin eine Verfolgung gehabt hat. Deshalb blieb auch Gregor vorläufig auf dem Fußboden, Zumel vertet. Der Vater konnte ein Flat auf die Wand oder den Plafond verbissond Boschit halten. Allerdings musste sich Gregor sagen, dass sogar dieses Laufen nicht lang aushalten wird, denn während der Vater einen Schritt macht, musste ein Anzahl von Bewegungen ausfahren. Temot begann sich schon bemerkbar zu machen. Wie auch in seiner frühen Zeit kein ganz vertrauenswürdig Lunch besessen hat. Als nun so dahintorkelt, Kraft für den Lauf zu sammeln, kaum die Augen verfängelt, in seiner Stumpfheit einander Rettung als der Laufen gar nicht dacht, und fast schon vergessen hat. Das ihm die Wand freistanden, die hier allerdings mit sorgfältig geschnitzten Möbelwollsacken und Spitzen verstellt waren. The Flognap neben ihm, liet geschludet, etwas nieder und rollt vor ihm her. Es war ein Apfel, gleich flog ihm eins weiter nach. Gregor blieb vor Schrecken stehen. Ein Weiterlaufen war nutzlos, denn der Vater hat sich entschlossen, ihn zu bombarden. Aus der Obstschale auf der Kredenz hat sich die Tasken gefüllt und warf nun, vorläufig scharf zu zielen, Apfel für Apfel. Dies kleinen Rittenapfel rollten wie elektrisiert auf dem Boden herum und stießen aneinander. Ein schwarzgeworfener Apfel strieft Gregors Rücken, glitt aber unskadlich ab. Ein ihm sofort nachfliegender Drang desigen förmlich in Gregors Rücken ein. Gregor wollte sich weiter schleppen. Als kon der überraschenden glaublich schmert mit dem Switchsel hen, doch fällt sich wie fest genagelt und streckt sich in vollständiger Verwirrung alles in. Nur mit dem letzten Blick sah noch, wie die Tür seines Zimmers aufgerissen wird, und vor der schreienden Schwester die Mutter hervereilt. Im Hemd, denn die Schwester hat sie entkleidet, ihr in der Ohnmacht Freiheit zu verschaffen, wie dann die Mutter auf den Vater zu lief und auf dem Weg die aufgebundenen Rock eine nach dem anderen zu Boden glitten, und wie sie stolpernd über die Rock auf den Vater eindrang und ein Moment, in ganz leichter Vrinnigung mit ihm nun versagt. Aber Gregors Sekraft schon die Handien des Vaters Hinterkopf Skonnung von Gregors Leben bat. 3 Die schwere Verwundung Gregors, und der über einen Monat litt der Apfel blieb, der ein jemand zu entfernen wagt, als sichtbares Andenken im Fleisch sitzen. Stehen selbst den Vater daran erinnert zu haben, dass Gregor trotz seiner gegenwärtigen traurigen und ekelhaften Gestalt ein Familienglied war, dass man nicht wie einen Feind behandelt dürft, sondern dem gegenüber es das Gebot der Familienpflicht war, den Widerwillen einander das Schlagen zu dulden, nichts als dulden. Und wenn nun auch Gregor durch sein Wundien Beweglichkeit wahrscheinlich für immer verloren hat und vorläufig so Durchkehrung seines Zimmers wie ein alter Invalid lang Minuten braten das Kreischen in der Höhe war nicht zu denken,
so bekam für dies verschlimme Angstseins dies einen seiner Meinung nach vollständig genügenden Ersatz dadurch, das Imagigen Abend die Wanzimmerte, die schon ein bis wir standen vorher scharf zu beobachten Flet, geöffnet wird. So dass im Dunkel seines Zimmers liegend, vom Wohnzimmer aus unsichtbar, die ganz Familie beambelteten Tisch sie hinunterreden, gewissermaßen mit allgemeiner Erlaubnis, also ganz anders als früher, anhören dürft. Freilich wären es nicht mehr die lebhaften Unterhaltungen der frühen Zeiten, an die Gregor in den kleinen Hotelzimmern stets mit einigem Verlangen gedacht hat, wenn sich müde in das Futbett hat werfen müssen. Es ging jetzt meist nur sehr still zu. Der Vater schlief bald nach dem Nachtessen in seinem Sessel ein. Die Mutter und Schwester ermahnten einander so still, die Mutter not, weit über das Licht vorgibt, fein Wask für ein Modengest, die Schwester, die Einstellung als Verkäuferin angenommen hat, lernt am Abend Stenographie und Französisch, weil it später einmal einen besseren Posten zu erreichen. Manchmal wacht der Vater auf, und als wisse gar nicht, dass geschlafen hab, sagt seine Mutter, wie lang du heut schon wieder nast, und schlief sofort wieder ein, während Mutter und Schwester einander müde mit einer Art Eigensinn weigert sich der Vater, auch zu Haus sein die Uniform abzulegen, und während der Schlafrock nutzlos am Kleiderhaken hing, schlummert der Vater vollständig angezogen auf seinem Platz, als immer zu seinem Dienst bereit und ward auch hier auf die Stimme des Vorgesetzten. Im Folge dessen will die gleich anfangs nicht neue Uniform trotz aller Sorgfalt von Mutter und Schwester in Reinlichkeit, und Gregor sah oft ganz lang auf dieses über und überfleckig, mit seinen stets geputzten Goldknopfen die Kleid, in dem der old man höchst unbequem doch ruhig schlief. Sobald die Zen schlug, sat die Mutter der leise Sprach den Vater zu wecken und dann zu bitten, ins Bett zu gehen, denn hier war es doch kein richtiger Schlaf und diesen hat der Vater, der 6 seinen Dienst antreten musst, äußerst nötig. Aber in dem Eigensinn, der seitdem die war, ergriffen hat, bestand immer darauf, noch lange beatisch zu bleiben, trotzdem regelmäßig schlief, und war dann über dies nur mit der größten Mühe zu bewegen, denn Cecil mit dem Bett zu vertosten. The mochten Mutter und Schwester mit kleinen Ermahnungen noch so sehr auf eindringen, weil Stunden lang schüttelte langsam den Kopf, hielt die Augen geschlossen und stand nicht auf. Die Mutter zupft eine Marmel, sagt ihm Schmeichelwort ins Ohr, die Schwester will es aufgeben, der Mutter zu helfen, aber beim Vater verfing das nicht. Versank nur noch tiefer in seinen Cecil. Erst bis die Frauen unter den Excel fasten, schlug die Augen auf, sarabwich zählt die Mutter und die Schwestern und flett zu sagen, das ist ein Leben. Das ist die Ruhe meiner alten Tisch dort. Und auf die beiden Frauen gestützt, erhob sich, umständlich, als sie für sich selbst die große Last,
Lies sich von den Frauen bis zur Fahren, winkt in dort a Beung nun selbstständigweiter, warrant die Mutter Ionask, die Schwester ihrer Federalixt hinwaffen, hinter dem Vater zu laufen und ihm Witter behilflich zu sein. Wer hat in dieser abgebeteten und übermüdeten Familie sieht, sich Gregor mehr zu kümmern, als Anbiedung nötig war. Der Haushalt wird immer mehr ingestrengt, das Dienstmädchen wird nun doch entlassen, ein riesig Noschig Bediener in mit Weißem, den Kopf flatterndem Haar kam des Morgens und des Abends, die Schwesterarbeit zu leisten, als ander besorgt die Mutter neben ihrer Weilen Nacharbeit. Es gesture sogar, das verschieden Familiensgeschmack, welch früher die Mutter und die Schwester überglücklich unterhaltungen und Feierlichkeiten getragen hatten, verkauft werden, wie Gregor am Abend der US der allgemeinen Besprechung der erhielten Presseführer. Die größte Klage war aber stets, dass man dies für die gegenwärtigen Verhältnis also groß Wohnung nicht verlassen konnte, da es nicht auszudenken war, wie man Gregor übersiedeln sollte. Aber Gregor sah wohl ein, dass es nicht nur die Rücksicht auf ihn war, welch eine Übersiedlung verhindert, denn hat man doch in einer passenden Kiste mit ein paar Luftlochen Lied transportieren können, was die Familie hauptsächlich vom Wohnungsswitchsel abhielt, weil mir die völlige Hoffnungslosigkeit und der Gedanke daran, dass sie mit einem Glückgestlichen war, wie niemand sonst im ganzen Verwandten und Bekanntenkreis. Was die Welt von Leuten verlang, erfüllten sie bis zum Äußersten. Der Vater holt den kleinen Bankbeamten das Frühstück, die Mutter opfert sich für die fremde Leute, die Schwester lief nach dem Befehl der Kunden hinter dem Pult hin und her, aber widerriegten die Kraft der Familie schon nicht. Und die Wunde im Rücken fing Gregor wie zu schmerzen, wenn Mutter und Schwester, nachdem sie den Vater zu Bett gebracht hatten, nun zurückkehrten, die Arbeit liegen ließen, näher zusammenrückten, schon wange saßen, wenn jetzt die Mutter, auf Gregors Zimmer sitzend, sagt, mach dort die Tür zu. Gret und wenn nun Gregor wieder im Dunkel war, während neben die Frauen ihre Tränen vermissten oder gar tränenlos den Tisch anstarrten. Die Nacht und Tag verbracht Gregor fast ganz ohne Schlaf. Manchmal dachte daran, beim nächsten Öffnen der Tür die Angelegenheiten der Familie ganz so wie früher wieder in die Hand zu nehmen, in seinen Gedanken erscheinen wieder nach langer Zeit der Chef und der Prokurist, die Kommission die Lehrjungen, der so begriff statt sich Hausknecht, zwei drei Frauen die US anderen Geschaffen. Ein Stubenmädchen aus einem Hotel in der Provinz, ein Lieb, Flattigerine ein Kassiererin aus einem Hut geschafft, die sich ernsthaft, aber so langsam beworben hat sie allerlei Antimist mit Fremden oder schon Vergessenen, aber statt ihm und seiner Familie zu helfen. Wären sie sämtlich unzugänglich, und war froh, wenn sie verschwanden. Dann aber war wieder gar nicht in der Laune, sich seine Familie zu sorgen, bloß wat über die Schlichtwortung erfüllt ein, und trotzdem sich nichts vorstellen konnte,
woorover appetite gehabt hat, maakte doch plain, wie in diespes Magellangen kont, dort zu nehmen, was och wenn keinen Hunger hat, immer hingebuurt. Und jetzt mehr nachzudenken, wie mit man Gregor einen besonderen Gefallen machen konnt, kob die Schwester eiligst, sie morgens und mittags ins Gesellschaft lief, mitdem Fassigen den beliebigspis in Gregors Zimmer hinein, sie am Abend, gleichgültig dasigen, ob diespis violet nur gekostet oder der häufigst voll ganslich unbeirrt war, mit einem Schwenken des Bissens hinauszukehren. Das Aufräumen des Zimmers, das sie nun immer abends besorgt, konnt gar nicht mehr schneller gehen sein. Schmutzstreifen zogen sich die Wand entlang, und the largen Naul von Staub und Unrat. In der ersten Zeit stellt sich Gregor bei der Ankunft der Schwester in die Ratige besonders bezeichnende Winkel, ihr durch die Stellung gewissermaßen einen Vorwurf zu machen. Aber hat wohl wochenlang dort bleiben können, und dass sich die Schwester gebessert hat. Sie sah den Schmutz genauso wie aber sie hat sich eben entschlossen, einzulassen. Dabei wat sie mit einer in ihr ganz neuen Empfindlichkeit, die überhaupt die ganz Familie ergriffen hat, darüber, dass das Aufräumen von Gregors Zimmer ihr vorbehalten blieb. Einmal hat die Mutter Gregors Zimmer eine großen Reinigung unterzogen, die ihr nach Verbrauch einiger Kübel Wasser gelungen war, die Vielfältigkeit krankt allerdings Gregor auch unter Lagbriet, verbittert und unbeweglich auf dem Kanapee, aber die Strafe blieb für die Mutter nicht aus. Denn kaum hat am Abend die Schwester die Veränderung in Gregors Zimmer bemerkt, als sie, aufs höchst beleidigt, ins Wohnzimmer lief und, trotz der beschworenen Rabbinnenhand der Mutter, in einen Weinkrampf ausbrach. Die Eltern der Vater war natürlich seinem Cecil aufgeschreckt worden was erstaunt und hilflos zu sehen, bis auch sie sich zu rühren anfingen. Der Vater riecht's der Mutter Vorwurf macht, dass sie Gregors Zimmer nicht der Schwester zur Reinigung überließ, links. Dasigen die Schwester anschrie. Sie würden jemals mehr Gregors Zimmer reinigen dürfen, während die Mutter den Vater, der sich vor Erregung nicht mehr kannt, ins Schlafzimmer zu schleppen satt, die Schwester, von Schlachsen geschattelt, mit ihren kleinen Fausten den Tisch bearbeitet, und Gregor lot wohl wat darüber ist, dass es keinem einfiel. Die zu schließen und diesen Anblick und Lärm zu ersparen. Aber selbst wenn die Schwester, erkauft von ihrer Berufsarbeit, dessen überdrüssig worden war, für Gregor, wie früher, zu sorgen, so hat noch keineswegs die Mutter für sie eintreten müssen und Gregor hat doch nicht vernachlässigt zu werden brauchen. Denn nun war die Bedienerin dies Altwitwet, die in ihrem langen Leben mit Hilfe ihres starken Noschenbaus das Argst überstanden haben mocht, hat keinen eigentlichen Abscheu vor Gregor. Ohne genuinigierig zu sein, hat sie zufällig einmal die von Gregors Zimmer aufgeschmückt und war im Anblick Gregors, der, gänzlich überrascht, trotzdem jemand jagt, hinunterzulaufen begann,
die Handi im Skosgefoltet storn in Stehen geblieben. Seitdem versäumt sie nicht, stets flattig morgens und abends die Tu ein wenn ich zu öffnen und zu Gregor hineinzuschauen. Anfangs rief sie ein Och zu sich herbei, mit Worten, die sie wahrscheinlich verfrühlich heilt, wie komm mal herüber, alte Missgefer, oder set mal den alten Missgefer. Auf solchen Sprachen antwortet Gregor mit nichts, sondern blieb unbeweglich auf seinem Platz, als sie die Tür gar nicht geöffnet wurden. Hat man doch diese Bedienerin, statt sie nach ihrer Laune ein Nutzlos storen zu lassen, lieber den Befehl gegeben, sein Zimmer täglich zu reinigen. Einmal am frühen Morgen ein heftiger Regen, weil es schon ein Sieg in des kommenden Frühjahres, schlagen dies Scheiben war Gregor, als die Bedienerin mit ihren Redensarten wieder begann, derartig erbittert, dass diesem Angriff, allerdings langsam und hinfällig, sich gegen sie wendet. Die Bedienerin aber, statt sich zu fürchten, hob bloß einen in der Nähe der Tür befindlichen Stall hockimper, und wie sie mit groß geöffnetem Munde dastand, war ihre Absicht klar, den Mund erst zu schließen, wenn der Sessel in ihrer Hand auf Gregors Rücken niederschlagen wird. Also witterget es nicht, fragt sie, als Gregor sich wieder umdreht, und stellt den Sessel ruhig in die Ecke zurück. Gregor aß nun fast gar nichts mehr. Nur wenn zufälligender Vorbereitens bis vorüberkam, nahm zum Spiel einen Bissen in den Mund, hielt ein dort stunden lang und spie ein dann meist wieder aus. Zwist dachte, es sehe die Trauer über den Zustand seines Zimmers, die ein vermessene Bald, aber gerade mit den Veranda-Ungen des Zimmers sonnt sich sehr bald aus. Man hat sich angewohnt, Ding, die man anderswo nicht unterbringen konnte, in dieses Zimmer hineinzustellen, und solche Ding gab es nun weil, the man ein Zimmer der Wohnungen drei Zimmerherren vermietet hat. Diese ernsten Herren, all drei hatten wohlbot, wie Gregor einmal durch ein Terspult feststellt waren peinlich auf Ordnung, nicht nur in ihrem Zimmer, sondern, dass sie sich nun einmal hier ingemiert hatten, in der ganzen Wirtschaft, also insbesondere in der Küche, bedeckt. Annutzen oder gar schmutzigen Kram ertragen sie nicht. Über dies hatten sie zum größten Teil ihre eigenen Einrichtungstück mitgebracht. Aus diesem Grunde waren Wilding überflüssig geworden, dies war nicht verkäuflich waren, die man aber auch nicht wegwerfen wollte. All dies wanderten in Gregors Zimmer. Ebenso auch die Konkist und die Abfolkist aus der Küche. Was nur im Augenblick unbrauchbar war, schludet die Bedienerin, die es immer sehr eilig hat, einfach in Gregors Zimmer. Gregor sah glücklicherweise meist nur den betreffenden Gegenstand und die Hand, die einhielt. Die Bedienerin hat violet die Absicht, Beeasit und Gelegenheit die Ding wieder zu holen oder ins Jasent mit einmal hinauswerfen, tatsächlich aber blieben sie dort liegen, wohin sie durch den ersten Wurf gekommen waren, wenn nicht Gregor sich durch das Rumpelgewand und es in Bewegung bracht, zwist gezwungen,
weil kein sonstiger Platz zum Kriechen frei war, später aber mit wachsendem Vernunft, aber nach solchen Wanderungen, zum Sterben und traurig, wieder. Stunden lang sich nicht ruht. The die Zimmerherren manchmal auch bendessen zu Haus im gemeinsamen Wohnzimmer einnehmen, blieb die Wohnzimmertüren machen abenden geschlossen, aber Gregor versitet ganz liet auf das Öffnen der Tür, hat doch schon Maschbendi, an denen sie geöffnet war, nicht ausgenutzt, sondern war, und das es die Familie merkt, im dunkelsten Winkel seines Zimmers gelegen. Einmal aber hat die Bedienerin die Tür aus dem Wohnzimmer ein wenig offen gelassen, und sie blieb so offen, auch als die Zimmerherrin am Abend eintreten und Licht gemacht wird. Sie setzten sich oben an den Tisch, wo in frühen Zeiten der Vater, die Mutter und Gregor gesessen hatten, entfalteten die Servietten und nahmen Messer und Gabel in die Hand. Sofort erschien in der Tür die Mutter mit einer Schüssel Fleisch und knapp hinter ihr die Schwester mit einer Schüssel hochgeschnittene Kartoffel. Das Essen dampfte mit starkem Rauch. Die Zimmerherren bückten sich über die vor sie hingestellten Schüssel, als wollten sie vor die Essen prüfen, und tatsächlich zerschnitt der, welcher in der Mitte saß und den anderen Zwier als Autorität zu gelten schien, ein Stück Fleisch noch auf der Schüssel, offenbar festzustellen. Ob es möb genug sehr und ob es nicht etwa in die Kasche zurückgeschickt werden soll. War befriedigt, und Mutter und Schwester, die gespannt zu gießen hatten, begannen aufatmen zu lächeln. Die Familie selbst aß in der Kasche. Trotzdem kam der Vater, in die Kasche ging. In dieses Zimmer herein und machte mit einer einzigen Verbeugung, die Cap in der Hand, einen Rundgang den Tisch. Die Zimmerherren erhoben sich samtlich und murmelten etwas in ihr Bart. Als sie dann allein waren, aßen sie fast unter vollkommenem Stillschweigen. Sonderbar schien es Gregor, dass man aus allen mannigfachen Ostchen des Essens immer wieder ihre kauenden Zahn herausschaut, als ob damit Gregor gezigt werden sollt, dass man Zahn brosch, zu essen, und dass man auch mit den skensten zahnlosen Kiefern nichts ausritten kann. Ich hab Appetit zeigt sich Gregor sorgenvoll, aber nicht auf dies Ding. Wie sich dies Zimmerherren nahren, und ich komm. An diesem Abend Gregor erinnert sich nicht, während der ganzen Zeit die Violine gehört zu haben und sie von der Kasche. Die Zimmerherren hatten schon eine Nacht mebietet, der Mittler hat ein Zeitung hervorgezogen, den Zwier anderen ein Blatt gegeben, und nun lesen sie zurückgelehnt und roten. Als die Violine zu spielen begann, wurden sie aufmerksam, erhoben sich und gingen auf den Fassspitzen wo sie Mörter, in der sie an ihnen der Gedränge stehen blieben. Man must sie von der Kasche gehört haben, denn der Vater rief, ist den Herren das Spiel violet unangenehm. Es kann sofort ingestellt werden dort. Im Gegenteil sagt der Mittler der Herren, mocht das Fräulein nicht zu uns hereinkommen und hier im Zimmer spielen, wo es doch viel bequemer und gemütlicher ist.
O bitte rief der Vater, als er der Violinspieler. Die Herren traten ins Zimmer zur Erkund hätten. Bald kam der Vater mit dem Notenpult, die Mutter mit den Noten und die Schwester mit der Violin. Die Schwester bereitet als ruhigsam Spiel vor, die Eltern, die niemals früher Zimmer vermietet hatten und deshalb die Höflichkeiten die Zimmerherren übertrieben, wagten gar nicht, sich auf ihr eigenen Sessel zu setzen. Der Vater lehnten der Tür, direkt Hans zwischen zwei Knopf des geschlossenen Livres gesteckt. Die Mutter aber erhielt von einem Herrn einen Sessel angeboten und saß, dass sie den Sessel dort ließ, wohinein der Herr zufällig gestellt hat, abseits in einem Winkel. Die Schwester begann zu spielen, Vater und Mutter verfolgten, jeder von seiner Seite, aufmerksam die Bewegungen ihrer Hände. Gregor hat, von dem Spiel angezogen, sich ein wenig weitergewagt und war schon mit dem Kopf im Wohnzimmer. Wundert sich kaum darüber, dass in letzter Zeit so wenig Rücksicht auf die anderen nahm. Früher war dies Rücksichtnahme sein Stils gewesen. Und dabei hat jetzt mehr Grund gehabt, sich zu verstecken, denn infolge des Storbs, der in seinem Zimmer überall lag und bei der kleinsten Bewegung umherflog, war ganz bedeckt, Fäden, Spes schleppte auf seinem Rücken und den Sitten mit sich herum, sein Gleichgültigkeit gegen als war weil so groß, als dass sich, wie früher mehrmals während des Tags, auf den Rücken gelegt und am Teppich gestüert hat. Und trotz dieses Zustandes hat kein Skew, ein Stück auf dem makellosen Fußboden des Wohnzimmers vorzuerkennen. Allerdings tät niemand auf ein. Die Familie war gänzlich vom Violinspiel in Anspruch genommen, die Zimmerherren desigen, die zunächst, die Hände in den Hosen tasken, weil so nahe hinter dem Notenpult der Schwester sich aufgestellt hatten, so dass sie in die Noten hat sehen können, was sicher die Schwester stören musste, zogen sich bald unterhalb gesprochen mit gesenkten Kopfen zum Fenster zurück, wo sie, vom Vater besorgt beobachtet, blieben. Es hat nun wirklich den überdeutlichen Anskin, als wären sie in ihrer Annahme, ein schon so der Unterhaltens Violinspiel zu hören, enttäuscht, hatten die ganz Vorfahrungssatt und ließen sich nur Höflichkeit noch in ihrer Ruhe stören. Besonders die Art, wie sie Nas und man den Rauch ihrer Zigarren in die Hoch bliesen, ließ auf groß Nervosität schließen. Und doch spielt die Schwester so schon. Ihr Gesicht war so genegt, prüfend und traurig folgten ihr Blick den Notenzeilen. Gregor kroch noch ein Stück vorwärts und hielt den Kopf eng an den Boden, möglicherweise ihren Blicken begegnen zu können. War ein Tier, der ein Musik so ergriff? War, als sich der Weg zu der recenten Unbekannten nachrang. War entschlossen, bis die Schwester vorzudringen. Sie im Rock zu zupfen und ihr dadurch anzuduten, sie mögt doch mit ihrer Violin in sein Zimmer kommen, denn niemand lohnt hier das Spiel so,
wie es lohnen wollt. Wollt sie nicht mehr aus seinem Zimmer lassen, wenn stens nicht, solange let, sein Schreckgestalt sollt ihm zummerst einmal nützlich werden, an allen Türen seines Zimmers wollt gleichzeitig sein und den Angriffen entgegenforschen. Die Schwester aber sollt nicht zwangen, sondern freiwillig bei ihm bleiben. Sie sollt neben ihm auf die Kanapee sitzen, das Ohr zu ihm herunternehmen, und wollt ihr dann anvertrauen, dass die feste Absicht gehabt hab, sie auf das Konservatorium zu schicken, und dass dies, wenn nicht das Unglück des Wischen gekommen wär, vergangen Weihnachten war doch wohl schon vorüber. Allen gesagt hat, sich eventuell schweideten zu kommen. Nach dieser Erklärung wird die Schwester in Tränen der Rührung ausbrechen, und Gregor wird sich bis zu ihrer Achsel erheben und ihren Hals küssen, denn sie, seitdem sie ins Gesellschaft ging, frei und Band oder Kriegen trug. Herr Samsa, rief der mittlere Herr dem Vater zu und sagt, ein weiteres Wort zu verleihen, mit dem Zeigefinger auf den langsam sich vorwärts bewegenden Gregor. Die Violine verstummt. Der mittlere Zimmerherr lächelt erst einmal kopfschüttelnd seinen Freunden zu und sah dann wieder auf Gregor hin. Der Vater schien es für nötiger zu halten, statt Gregor zu vertreiben, vorerst die Zimmerherren zu beruhigen, trotzdem dies gar nicht auftritt wären und Gregor sie mehr als das Violinspiel zu unterhalten schien. Eilt zu einen und sut sie mit ausgebreiteten Namen in ihr Zimmer zu drängen und gleichzeitig mit seinem Körper einen den Ausblick auf Gregor zu nehmen. Sie würden nun tatsächlich ein wenig bös, man wusste nicht mehr, ob über das Benehmen des Vaters oder über die einen jetzt oft die Erkenntnis, ohne es zu wissen, einen solchen Zimmernackbar wie Gregor besessen zu haben. Sie verlehnten vom Vater Erklärungen, hoben ihre Sitz die Arm, zupfen an ruhigen ihren Barten und wichen nur langsam gegen ihr Zimmer zurück. Inzwischen hat die Schwester die Verlorenheit, in die sie nach dem plötzlich abgebrochenen Spiel verfallen war, überwunden, hat sich, nachdem sie ein Zeitlang in den lässig hangenden Handen Violin und Bogen gehalten und wieder, als Spiel sie noch, in die Noten gesehen hat, mit einem Mail aufgehört, hat das Instrument auf den Schoß der Mutter gelegt, die in einem beschwerden mit heftig arbeitenden Lungen noch auf ihrem Sessel saß, und war in das Nebenzimmer gelaufen, dem sich die Zimmerherren unter dem Drängen des Vaters schon schneller näherten. Man sah, wie unter den Handen der Schwester die Decken und Polster in den Betten in die Hochfliegen sich ordneten. Noch die Herren das Zimmer erreicht hatten, war sie mit dem Aufbetten fertig und schlüpft heraus. Der Vater schien wieder von seinem eigen Sinn derartig ergriffen, dass jeden Respekt vergaß, den seinen Mieten immerhin schuldet. Drangt nur und drangt, bis schon in der Tür des Zimmers der mittlere der Herren donnernd mit dem Fass aufstampft und dadurch den Vater zum Stehen bracht. Ich erklär mit sagte, hob die Hand und sut mit den Blick in och die Mutter und die Schwester,
Das ich mit Rücksicht auf die in dieser Wohnung und Familie herrschenden widerlichen Verhältnis habe ich beurkert entschlossen auf den Boden mein Zimmer augenblicklich kundig. Ich wird natürlich auch verdächtig, die ich und hab, nicht das geringst Beseln. Desigen wird es mir noch überlegen, ob ich nicht mit irgendwelchen Glauben sie mir liet zu begründenden Forderungen sie ofteten wird dort. Schwieg und sage vor sich hin, als Worte etwas. Tatsächlich fielen sofort sehens wir früh die mit den Worten ein. Kundigen augenblicklich dort. Darauf fasste die Türklin und schloss mit einem Kratsch die Tür. Der Vater wankte mit tastenden Handen zu seinem Sessel und ließ sich hineinfallen, es sah aus, als strecke sich zu seinem schwindlichen Bendsklavchen. Aber das stark Nicken seines wie haltlosen Kopfs zeigt, dass ganz und gar nicht schlief. Gregor war die ganz Zeit still auf dem Platz gelegen, auf dem ein die Zimmerherren ertappt hatten. Die Enttäuschung über das Misslingen seines Plans, weil it aber auch die durch das Weilhungern sich schwach machten es ihm unmöglich, sich zu bewegen. Vertet mit einer gewissen Bestimmtheit schon für den nächsten Augenblick einen allgemeinen über ein sich entladenden Süßementsches und wartet. Nicht einmal die Violin schreckt ein auf, die unter den sittenden Fingern der Mutter hervor, ihrem Schoß fiel und einen hohlenden Ton von sich gab. Lieb Eltern, sagt die Schwester und schlug sie Einleitung mit der Hand auf den Tisch, so geht es nicht weiter. Wenn ihr das Violet nicht ins he, ich es ein. Ich will vor diesem Anteil nicht den Namen meines Bruders aussprechen und sage daher bloß, wir müssen versuchen es loswerden. Wir haben das Menschenmöglich versucht, es zu pflegen und zu dulden, ich glaub, es kann uns niemand den geringsten Vorwurf machen dort. Sie hat tausendmal recht, sagt der Vater für sich. Die Mutter, die noch immer nicht genug empfinden konnt, fing mit einem eigen Ausdruck der Augendampf in die wohlgehaltene Hand zu hasten. Die Schwester eilte zur Mutter und hielt ihr die Stirn. Der Vater schien durch die Wort der Schwester auf bestimmter Gedanken gebracht zu sein, hat sich aufrecht gesetzt, spielt mit seiner Dynamit zwischen den Tellern, die noch vom Nacht mit der Zimmerherrin her auf dem Tisch standen, und sah bisweilen auf den stillen Gregor hin. Wir müssen es loswerden, sagt die Schwester unausschließlich zum Vater, denn die Mutter hat in ihrem Hasten nichts, es bringt noch bald ich es kommen. Wenn man schon so schwer arbeiten muss, wie wir all, kann man nicht noch zu Haus dies Quillerie ertragen. Ich kann es auch nicht mehr dort. Und sie brach so heftig in Weinen aus, dass ihre Tränen auf das Gesicht der Mutter niederflossen, von dem mit mechanischen Handbewegungen wisst. Kein, sagt der Vater mitleidig und mit auffallendem Verständnis, was sollen wir aber tun?
die Schwester sucht nur die Excelsum sich in der Ratlosigkeit, die sie nun während des Weinens im Gegensatz zu ihrer frühen Sicherheit ergriffen hat. Wenn uns verstandig sagt der Vater halb fragend, die Schwester scuttelt ausdem Weinen heraus heftig die Hand sich das daran nicht zu denken sei. Wenn uns verstandig wiederholt der Vater und nahm durchschließen der Augen die Übergang der Schwester von der Unmöglichkeit dessen in sich auf, dann weilet ein Übereinkommen mit möglich. Aber so wenig muss es rief die Schwester, das ist das einzige Mittel, Vater. Du musst bloß den Gedanken loswerden suchen, dass es Gregor ist. Das wir es so lang gelot haben, das ist unser eigentliches Glück. Aber wie kann es den Gregor sein? Wenn es Gregor wär, hat langst ihn gesehen, dass ein Zusammenleben von Menschen mit einem solchen Tier nicht möglich ist, und wir freiwillig vorgegangen. Wir hatten dann keinen Bruder, aber konnten weiterleben und sein Andenken in Ehren halten. So aber verfolgt uns dieses Tier, vertreibt die Zimmerherren, will offenbar die ganz Wohnung nehmen und uns auf der Gasse übernachten lassen. Siehne, Vater schrie sie plötzlich auf, fang schon wieder an. Und in einem für Gregor gänzlich unverständlichen Schrecken verließ die Schwester sogar die Mutter, stieß sich förmlich von ihrem Sessel ab, als wollt sie lieber die Mutter abfern, als in Gregors Nähe bleiben, und eilt hinter den Vater, der, lediglich durch ihr Benehmen erregt, aufstand und die Armwisem Skutz der Schwester vor ihr halbe hob. Aber Gregor fiel es doch gar nicht ein, irgendjemandem und gar seine Schwester Angst machen zu wollen. Hat bloß angefangen sich zu drehen, in sein Zimmer zurückzuwandern, und das nahm sich allerdings ofel in der US, der in Folge seines leidenden Zustandes bei den schwierigen Umdrehungen mit seinem Kopf nachhelfen musst, denn hier bei weil gegen den Boden schlag. Hielt in und sah sich Sein gute Besichtschien erkannt worden zu sein, es war nur ein augenblicklicher Schrecken gewesen. Nun sehen ein Schweigend und traurigen. Die Mutter lag, die Beine ausgestreckt und aneinander gedrückt, in ihrem Sessel, die Augen fielen ihr vor Ermattung fast zu. Der Vater und die Schwester saßen nebeneinander, die Schwester hat ihre Hand des Vaters Hals gelegt. Nun darf ich mit schon violet umdrehen dacht Gregor und begann seine Arbeit wieder. Konnt das Schnurfen der Anstrengung nicht unterdrücken und musste der ausruhen. Im Übrigen drang ein niemand, es war als ihm selbst überlassen. Als die Umdrehung vollendet hat, fing sofort an, die zurückzuwandern. Stund über die große Entfernung, die ein von seinem Zimmer trennt, und begriff gar nicht, wie bei seiner Schwachwurkatze sieht den gleichen Weg, fast ohne es zu merken, zurückgelegt hat. Immerfort nur auf Raskes Kreischen bedacht, täte kaum darauf, dass kein Wort, kein Ausruf seiner Familie einstört. Erst als schon in der TUR war, wendet den Kopf, nicht, vollständig,
den Falt den Hals stiff wurden, immerhin sah noch, dass sich hinter ihm nichts verandert hat, nur die Schwester war aufgestanden. Sein letzter Blick streifte die Mutter, die nun völlig in Gestschlafen war. Kaum war innerhalb seines Zimmers, wird die Tür eiligst zugedrückt, festgeregelt und versperrt. Über den plötzlichen Lärm hinter sich erschrak Gregor so, dass ihm die Beinchen einnickten. Es war die Schwester, die sich so beeilt hat. Aufgeregt war sie schon gestanden und hat gewartet, liedfassig war sie dann vorwärts gesprungen. Gregor hat sie gar nicht kommen hören, und endlich rief sie den Eltern zu, während sie den Schlüssel im Schloss umdreht. Und jetzt, fragt sich Gregor und sah sich im Dunkel macht bald die Entdeckung, dass sich nun überhaupt nicht mehr rühren konnte. Wundert sich darüber nicht, kam es ihm unnatürlich vor, dass sich bis jetzt tatsächlich mit diesen dünnen Beinchen hat fortbewegen können. Im Übrigen fühlt sich verhältnismäßig behaglich. Hat zwar Schmerzen im ganzen Leib, aber ihm war, als würden sie allmählich schwächer und würden schließlich ganz vergehen. Den verfolgten Apfel in seinem Rücken und die entzündete Umgebung, die ganz von weichem Staub bedeckt war, spürte schon kaum. An seine Familie dachte mit Rührung und Liebe zurück. Seine Meinung darüber, dass verschwinden muss, war womöglich noch entschiedener, als die seiner Schwester. In diesem Zustand leeren und friedlichen Nachdenkens blieb bis die Türme die Drittmorgenstunde schlug. Den Anfang des allgemeinen heller Wurdens draußen vor dem Fenster erlebte noch. Dann sank sein Kopf und seinen Willen gänzlich nieder, und der seinen Nisten stromt sein letzter Atem schwach hervor. Als am frühen Morgen die Bedienerin kam vor lauter Kraft und Eil schlug sie, wie oft man sie auch schon gebeten hat, das zu vermeiden, Altüren derartig zu, dass in der ganzen Wohnung von ihrem kommenden kein ruhiger Schlaf mehr möglich war, fand sie bei ihrem schwindlichen Cousin Besuch bei Gregors wusste nichts Besonderes. Sie dacht, liegt absichtlich so unbeweglich und spielt den Beleidigten, sie traut ihm allen möglichen Verstand zu. Weil sie so völlig den langen Bissen in der Hand hielt, sat sie mit ihm Gregor von der Turaus zu kitzel. Als sich auch the keine Folge zeigt, wird sie argelig und stiess ein wenig in Gregor hinein, und erst als sie einen jeden Widerstand von seinem Platz geschoben hat, wird sie aufmerksam. Als sie bald den wahren Sachverhalt erkannt, macht sie groß Augen, pfiff vor sich hin, hielt sich eben nicht lang auf, sondern riss die Tür des Schlafzimmers auf und rief mit lauter Stimme in das Dunkel hinein, sehen Sie nur malen, es ist krepiert, the liegt es, ganz und gar krepiert. Das Ehepaar saß im Bett aufregte und hat so tan, den Schrecken über die Bedienerin zu verwinden, es dazu kam, ihre Meldung aufzufassen. Dann bestiegen Herr und Frau Samsa, jeder auf seiner Sit, eiligst ausdem Bett, Herr Samsa warf die Deck über sein Skulten,
Frau Samsa kam nur im Nacht hemd hervor, so traten sie in Gregors Zimmer. Inzwischen hat sich auch die Tür des Wohnzimmers geöffnet, in dem Gret seit dem Einzug der Zimmerherrin schlief. Sie war völlig angezogen, als hat sie gar nicht geschlafen, auch ihr bleiches Gesicht schien das zu beweisen. Tot, sagt Frau Samsa und sah fragen sie Bedienerin auf, trotzdem sie doch als selbst prüfen und sogar ohne Prüfung erkennen konnte. Das will ich meinen, sagt die Bedienerin und diesem Beweis Gregors Leich mit dem bisschen noch ein großes Stück seitwärts. Frau Samsa macht eine Bewegung, als wohl sie den bisschen zurückhalten, tat es eben nicht. Nun sagt Herr Samsa, jetzt können wir Gott danken dort. Begrüßt sich, und die drei Frauen folgten seinem Beispiel. Gret, die kein Och von der Leich wendet, sagt, Setner, wie mager war. Hat auch schon so lang seit nichts gegessen. So wie die Spisen hereinkamen, sind sie wieder hinausgekommen dort. Tatsächlich war Gregors Körper vollständig flach und trocken, man erkannt das eigentlich erst jetzt, da nicht mehr von den Bienchen geerben war und auch sonst nichts den Blick blenkt. Komm, Gret, auf ein Weilchen zu uns herein, sagt Frau Samsa mit einem wehmütigen Lächeln, und Gret ging, nicht ohne nach der Leich zurückzusehen, hinter den Eltern in das Schlafzimmer. Die Bedienerin schloss die Tür und öffnet gänzlich das Fenster. Trotz des frühen Morgens war der frischen Luft schon etwas Lauigkeit beigemischt. Es war eben schon in die Maß. Aus ihrem Zimmer treten die drei Zimmerherren und sehen sich erstaunt nach ihrem Frühstück man hat sie vergessen. Wo ist das Frühstück? Fragt der mittlere der Herren Marisk die Bedienerin. Diese belädt den Finger in den Mund und winkt dann hastig und schweigend den Herren zu, sie mochten in Gregors Zimmer kommen. Sie kamen auch und standen dann, die Hände in den Tasken ihrer etwas abgenutzten Röckchen, in dem nun schon ganz hellen Zimmer Gregors Leich herum. Da öffnet sich die Tür des Schlafzimmers, und Herr Samsa erschien in seiner Livree, an einem Arm seine Frau, am anderen seine Tochter. All waren ein wenig verweint, Gret drückt bisweilen ihr Gesicht an den Arm des Vaters. Verlassen Sie sofort meine Wohnung, sagt Herr Samsa und zeigt auf die Tür, die Frauen von sich zu lassen. Wie meinen Sie das? Sagt der mittlere der Herren etwas bestürzt und lächelt süßlich. Die zwei anderen hielten die Hände auf dem Rücken und rieben sie ununterbrochen aneinander, wie in freudiger Erwartung eines großen Streites, der aber für sie günstig ausfallen musste. Ich mein es genauso, wie ich es sage, antwortet Herr Samsa und ging in einer Linie mit seinen zwei Begleiterinnen auf den Zimmerherrn zu. Dieser stand zwist still und sah zu Boden, als ob sich die Dinge in seinem Kopf zu einer neuen Ordnung zusammenstellten. Dan gehen wir also, sagte Dan und sah zu Herrn Samsa auf, als Verlanger in einer plötzlich ein überkommenden Demut sogar für diesen Entschluss eine neue Genehmigung.
Herr Samsa nicht im Blossmehrmalskats mit großen Orgen zu. Daraufhin ging der Herr tatsächlich sofort mit langen Schritten ins Wohnzimmer. Sein bei den Freunden die hatten schon ein Weilchen lang mit ganz ruhigen Händen aufgehockt und hapfen ihm jetzt geradezu nach, wie in Angst. Herr Samsa konnte vor einen ins Wohnzimmer eintreten und die Verbindung mit ihrem Pfarrer stören. Im Wohnzimmer nahmen drei die Hut vom Kleiderchen. Zogen ihre Stock ausdem Stockbehalter, verbten sich stumm und verließen die Wohnung. In einem, wie sich sagt, gänzlich unbegründeten Misstrauen trat Herr Samsa mit den zwei Frauen auf den Wohnplatz hinaus, und das Gelände gelend, sehen sie so, wie die drei Herren so langsam, beständig die Langtreppe hinunterstiegen, in jedem Stockwerk in einer bestimmten Biegung des Treppenhauses verschwunden und nach ein paar Augenblicken wieder hervorkamen, je tiefer sie gelangten, desto mehr will sich das Interesse der Familie Samsa für sie, und als einen entgegen und dann hoch. Über sie hinweg ein fleißiger Giselle mit der Trage auf die im Kopf in stolzer Haltung heraufstieg, weil es bald Herr Samsa mit den Frauen das Gelände, und kehrten, wie erleidet, in ihre Wohnung zurück. Sie beschlossen, den heutigen Tag zum Ausruhen und Spazieren zu verwenden. Sie hatten dies Arbeit Unterbrechung nicht nur verdient, sie brachten sie sogar an Beding. Und so setzten sie sich zum Tisch und schrieben drei Entschuldigungsbrief, Herr Samsa in sein Diaktion, Frau Samsa in ihren Auftragbar, und Gretten ihren Prinzipal. Während des Schreibens kam die Bedienerin herein, zu sagen, dass sie fortge, denn ihre Morgenarbeit war beendet. Die drei Schreibenden nickten zwist bloß, ohne aufzuschauen, erst als die Bedienerin sich immer noch nicht entfernen wollte, sah man allmählich auf. Nun, fragt Herr Samsa. Die Bedienerin stand lächelnd in der Tür, als hab sie der Familie ein großes Glück zu melden, wird es eben nur dann tun, wenn sie gründlich ausgefragt wird. Die fast aufrecht klein Straußfeder auf ihrem Hut, über die sich Herr Samsa schon während ihrer ganzen Dienstzeit ärgert, schwankt Lied nach allen Retungen. Also was wollen sie eigentlich? Fragt Frau Samsa, vor welche die Bedienerin noch am meisten Respekt hat. Antwortet die Bedienerin und konnte vor freundlichem Lachen nicht gleich weiterreden, also darüber, wie das ZUG von Nebnen weggeschafft werden soll, müssen sie sich kein Sorge machen. Es ist schon in Ordnung dort. Frau Samsa und Gretchen sich zu ihren Briefen nieder, als wollten sie weiterschreiben. Herr Samsa, welcher merkt, dass die Bedienerin nun als ausführlich zu beschreiben anfangen wollt, wird dies mit ausgestreckter Hand entschieden habe. Dass sie eben nicht erzählen dürft, erinnert sie sich an die Großeil, die sie hat, rief offenbar beleidigt, Giselle sitzt sich wild und verließ unter fürchterlichem Türziglichen die Wohnung. Abends wird sie entlassen, sagt Herr Samsa, bekam aber weder von seiner Frau noch von seiner Tochter eine Antwort.
den die Bedian Erinstien ihre Kaunjuan in Ruhe wieder gestort zu haben. Sie erben sich, gingen zum Fenster und blieben dort, sich am Sklungen haltend. Herr Samsa dreht sich in seinem Sessel nach einen und bearbeitet sie still ein Weilchen. Dann rief also kommt doch her. Lasst schon endlich die alten Sachen. Und nehmt euch ein wenig Rücksicht auf mich dort. Gleich folgten ihm die Frauen, eilten zu ihm, Leibkosten ein und beteten rasch ihr Brief. Dann verließen drei gemeinschaftlich die Wohnung, was sie schon seit Monaten nicht getan hatten, und fahren mit der Elektrisken ins Free vor die Stadt. Der Wagen, in dem sie allein saßen, war ganz von warmer Sonnenscheinen. Sie besprachen, auf ihren Sitzen zurückgelehnt, die Aussichten für die Zukunft, und es fand sich, dass dies bei ihrer Betrachtung durchaus nicht schlecht wären, denn alle drei Anstellungen wären, worüber sie einander eigentlich noch gar nicht ausgefragt hatten, überaus günstig und besonders für später weil versprechend. Die größte augenblicklich Besserung der Lage musste sich natürlich durch einen Wohnungsswitch ergeben. Sie wollten nun ein kleiner und billiger, aber besser gelegen und überhaupt praktisch Wohnung nehmen, als es die jetzige, noch von Gregor ausgesucht war. Während sie sich so unterhielten, fiel es Herrn und Frau Samsa im Anblick ihrer immer lebhafter werdenden Tochter fast gleichzeitig ein, wie sie in der letzten Zeit trotz aller Pflege, die ihr Wangen bleich gemacht hat, zu einem schönen und üppigen Mädchen aufgebläht war. Stille werdend und fast unbeausst durch Blick sich verständigend, dachten sie daran, dass es nun Zeit sein wird, euch einen braven Mann für sie zu suchen. Und es war ihnen wie ein Bestätigung ihrer neuen Traum und guten Absichten, als sie ihre Fahrt die Tochter als erste sich erhob und ihren Jungen kapident. End of the Project Gutenberg ebook Die Verwandlung updated editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works. So the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works to protect the Project Gutenberg trademark symbol concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law.
Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting the free distribution of electronic works. By using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Symbol Electronic Works 1.0. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark symbol electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark symbol electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark symbol electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark symbol electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark symbol electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark symbol electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark symbol mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark symbol works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark symbol name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark symbol license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark symbol work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark symbol license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark symbol work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark symbol trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark symbol electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark symbol license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark symbol license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark symbol. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark symbol license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form,
including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark symbol work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark symbol website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark symbol license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark symbol works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark symbol electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark symbol works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark symbol license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark symbol works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark symbol works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark symbol electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark symbol trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark symbol collection.
Despite these efforts, Project Gutenberg trademark symbol electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark symbol trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark symbol electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark symbol electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark symbol electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees,
that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark symbol work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark symbol work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark symbol. Project Gutenberg trademark symbol is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark symbol's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark symbol collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark symbol and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, UT 84116. 801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark symbol depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance.
To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark symbol Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark symbol concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark symbol ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark symbol ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark symbol, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks.